Is it good now? Can you see the stream? That was obnoxious. For now, yes? Okay. If it goes down again, I don't know what I'm gonna do. But, yeah, we're here now. It doesn't look like I'm dropping any frames this time. And I don't know why that happened. But thanks for sticking with me, because, you know, it's actually connecting good this time, which it did not before. Sorry. If you noticed halfway through that, the title changed. I had to end stream again so I could switch it back to the Limbus Company one. But we seem to be back. Finally. And so we can begin with Wuthering Heights. The first stage is literally called Wuthering Heights. It said just some drawing. Yeah, I know. I didn't mean for it to do that. I'm watching your Limbus Corp live playthrough and wanted to ask if you ever intend on doing that again. I mean, I might do a modded one at some point, but I stopped for a little bit. We shall begin. 돌아와, 히스. 보랏빛 꽃만이 유일한 아름다움으로 남아있는 그 저택으로. Normally they save this for the end of the chapter, don't they? 폭풍으로 뚫린 균열 사이로 모든 온기가 빠져나갔던 그 저택으로. 너에게 삶을 내어준 대신 모멸감과 무너짐을 안겨주었던 그 저택으로. 난로불 가운데가 아닌 차가운 모퉁이 어기만이 네 자리였던 그 저택으로. 황야에서 돌아와. 이제 집으로 올 시간이야. Hello, Jewel. Finally working. So this is what T Corp's nest looks like. We had surprisingly little trouble making it past the nest's borders. I guess my concerns were unfounded. 뭐, 다행히도 이번 둥지 입국 심사는 별일 없이 넘어왔네요. 아이, 이 정도야 뭐. 에이, 칭찬은 굳이 안 해도 괜찮다고 하지 않았어. What is your problem, you little gremlin? No, I've never read Wuthering Heights. The only one of the books that I've read is the Odyssey. 아무도 하진 않았는데. 다 컸어, 이제. She's grown so much. Everyone seems awfully relaxed for having just entered a different nest. I guess everyone's gotten used to this by now. Humdrum routine. I guess they'd be words to describe the general sentiment among the sinners. Except for one, that is. We're headed to this place called Wuthering Heights next, right? I could tell from Heathcliff's glum expression that his mind was weighed down by all kinds of complicated concerns. 그렇지. Though his eyes were staring at the moving scenery past the windows, his mind was affixed on something that his eyes couldn't see. Something that lay beyond the building walls. Wuthering Heights라. 무지하게 강한 바람이 불었던 집이었나 보죠. Alright, Ishmael. Thank you for opening the thesaurus for us. 그 저택은 바람이 지랄맞게 불었어. 아늑한 구석은 하나도 찾을 수 없는 곳이었지. Heathcliff's voice carried an unusually dark tone. The other sinners on the bus noticed this and began chatting him up. 고향에 당도한다니 마음이 참 복잡하겠어. Wow. Yi Sang is hitting on Heathcliff. 고향이라 뭐 태어난 곳이 아니라 자라온 곳이긴 한데 하긴 그것도 고향이라면 고향이겠지. Doesn't school curriculum force you to read at least 2 to 3 books from the 12 plus the Divine Comedy? Yeah, I read the Odyssey. That's the only one I had to read. I mean, I guess I've read The Old Man and the Sea, which is tangentially related to this game. Now that we know what one of the colors in the game is.
근데 보통 고향하면 떠올리는 감정은 아니야. Kicked. I can't believe Dante went and kicked the GB in the face while screaming, "It's Limbus time." As part of chapter 6. 하면 머릿속에선 수천 번도 넘게 상상했어. 내가 그 빌어먹을 집안에 돌아가서 모든 걸 남김없이 부수고. 모든 걸 부숴서 그 다음엔 뭘 하려고 했는데요? 저를 보고도 깨달은 게 없는 거예요? Alright, Ishmael. 있어. 일단 내가 획가닥해서 되져버리기 직전까지 가게 되더라도 너희 중 하나가 어떻게든 끄집어내줄 거라는 거. 뭐 두들겨 패서라도 꺼내달라는 건가요? Wow, Heathcliff actually trusts the others and didn't want to say it before. 두들겨 패서라도 그럴 필요가 있으면. 어디까지 허용이 되지? 신체 절단과 What? 신경 조직 손상 중에 The heck, Ryoshu? 머리 같은 데를 세게 쥐어박는 정도는 괜찮지 않을까요? Yeah, just have Rhodia or Merceau knock him out. That's all you have to do. 아니 이 새끼들 나한테 쌓인 걸 풀라는 의미가 아니라고. 지금 진지하게. 그래도 지금의 히스클리프 씨라면 잘 해내실 것 같다는 생각이 들어요. Yo, Honglu talking is such a rare occurrence. 뭔 소리야? 지금이라니. I haven't played the chapter at all, so I wouldn't know. 지금의 히스클리프 씨는 가난하고 남은 게 아무것도 없잖아요. 뭐? 가난? I mean, yes, he is. 이제는 아예 대놓고 시비 걸기로 작정했냐? 내가 아니 오해가 있으신 것 같아요. Honglu is far from the most talkative sinner, but when he does speak, he usually has something insightful to say. Though, since he never says it in a way that's immediately obvious, his words are very prone to misunderstandings. 저희는 모두 가난해요. 그러니 예전과는 많은 게 달라졌을 거예요. 어쩌면 가진 게 아무것도 없을 때가 되어서야 몰랐던 걸 깨달을 수도 있으니까요. Yeah, Honglu really walked up to Heathcliff and went broke ass. 가난하여서 이렇게 구릿구릿한 색깔을 계속 가지고 다녀야 하는 거요? Don Quixote looked mournfully at everything around her and at herself. She sounded like she was about to cry. Everything had been drained of color since the moment we entered T Corp through the back streets. It feels like even more of our colors have been taken away since then. 그 얘기 언제 하나 했어? 대체 언제까지 이런 색깔로 다녀야 하는 거야? Not likely. 라는 생각을 한 게 불과 10시간 네. 전인데 가도 원상복귀가 되지 않잖아. 이대로 평생 칙칙하게만 살아야 하는 거야? 이러면 식욕도 떨어져. 살아갈 의지가 없어지게 된다고. 고기를 먹어도 고기가 상한 걸로밖에 안 보인다고. Bruh. 갑자기 너무 건너뛴 것 같지 않아? 그리고 저 사람들은 옷의 색깔이 보이고 있잖아. Oh? With an annoyed look, Rhodia gestured toward the people outside the bus. 개개인분들께 해드린 답변을 합치면 23번째 답변이긴 합니다만 색깔을 돌려받으려면 그에 준하는 돈을 지불해야 합니다. You can pay the government to remain in full color. That's incredible. I didn't realize that would be a thing in this game. 저 정도로 색깔을 돌려받은 거면 코트에 바지에 저 새낀 별로 잘 살지도 못하면서 허세만 있는 놈이야. 진짜 부자들은 안경테나 장신구까지 색깔을 되찾거든. 히스클리프 씨도 이곳에 살고 있을 동안은 계속 색을 보지 못한 상태였나요? 아니, 저택은 어느 정도 예외였어. 그래도 여전히 색이 꾸린 곳이긴 했지만. 동의 피의 색 정도는 되찾았으면 싶군. Ryoshu, I hate this shit. Literally just 그런데 okay. 저 자식 말이야. 저렇게 어설프게 색깔을 가진 채로 쏘다니면 괜히 뒤통수 얻어맞기 딱일 텐데. Oof. Yep. Heathcliff's predictions came true soon enough. Several thieves surrounded the bloke who's only trying to come off as though he's loaded and bashed him on the back of his head. 저런 극악무도 파렴치한 자들을 Don, 만나 we have a job to do? 혼자 다니는 무고한 시민을 단체로 핍박하고 있지 않나?
갱단이라고 부르는 분들인가요? Bruh. I read a book about this. 물이 흐려졌군. 저런 걸 갱단이라고 부를 수도 없고 시간을 못 채운 하류 인생들인 거지. What is this, Peaky Blinders? 내가 떠나올 때만 해도 저런 버러지 같은 것들은 저렇게 버젓이 돌아다니지도 않았어. There are gangs that aren't scummy? 당연하지. 내가 있었던 갱단은 저런 식으로 만만한 놈한테 우르르 몰려가지 않았다고. Wow. 하론, 쌩쌩 달리고 싶어. 길이 막혀서 부릉부릉 못해. Yeah, blood can be black, but in this area it would probably be sepia toned because that's what it looks like. 여기서 시간을 지체하는 것도 의미가 없지. Vergilius finally spoke up after quietly listening in on our discussion for the last few minutes. They did make an error in this pick. I mean, yeah, they make errors occasionally. 돈 키호테가 시끄럽게 굴기 전에 내려서 처리하고 오도록. 정의 집행이군. 고맙네. He just gives her permission? 익숙해졌나 봐 이제. I mean, I did notice the typo. The first time Hong Lu said deprived, he typed deprived. And that is obviously not a real word. There's no time? Excuse me? They're within 10 turns. Only level 25? Okay. Alright, so... This is wrong. Shut up. 준비 함께하죠. Yeah, that'll be the order. 한피가 떨어질 때고. Yeah, so we're not reusing the new IDs because I want to use the stuff I actually spent to level up. 너희도 시간이 부족해서 온 놈들인가 본데. 우리는 고작 30분밖에 안 남았다고. Hmm? 혹시 데드레비치 같은 갱단 쪽인 거 아닐까? Cass, you have no time? What? 30분? 시간? 아니, 무슨 소리 하는 거야? What time of day is it? 그럴 리가. 옛날에 자경단 활동 같은 걸 했던 데드레비치는 이지 없어. 회사가 마스크 쓰고 쾌한 눈으로 그냥 노려보기만 할 뿐이니까. 뭐? 마스크? 지금 뭐라고? Oh. 가뜩이나 시간 없어 죽겠는데 젠장. 후딱후딱 해치워주마. I'd like to see you try, ugly. They began rushing at us with bloodshot eyes, not giving Heathcliff time to even finish his sentence. 11 a.m. noon? No, I meant Joel, I meant in the game. Alright, we've got Scared T Corp Gangster. 1 to 4. Oh, I like that when you highlight over a sinner, they still have color. 다른 작업이 필요한가요? Alright, what have you got? Coin power +1 against targets with tremor. Well, this should be easy. Wait! You... Of the Giver? Oh, I had to read the Giver. That's right. This is so rude, because now Faust is automatically at a disadvantage. But that's okay, I guess. Yeah, we're playing Burn. Also, another chapter with the enemies being weak to Blunt, by the way. Except that guy was weak to Pierce. Wait a minute. They're weak to everything? Oh wait, that guy's staggered. Oh, they resist Pierce. That's fine. Yeah, it's fine. I don't expect level 25 gangsters to be a difficult fight. Ever. You are 20 levels above them? Yeah, I know. Don't worry about it. Bonk. I didn't see how many waves there were. I'm assuming there's 2, because there's usually always 2. Yep. That's okay. Can't wait for the part of this chapter when I'm forced to use Heathcliff and therefore cannot bring my actual team. Yes, don't worry about resistances. I know. It doesn't really matter. Oh, there they are. Yeah, there's a few of them. Definitely.
Okay, so now is when we want to use metallic unleashed violence. Even metallic? No, I've already been using that. Yo, that's the first sanity Ryoshi's even gotten. Epic. Just throw you off for when a spike happens? I mean, yeah. That's kind of the point, isn't it? They want the starts of the chapters to be easy. But this is a little easier than I was expecting. Like, what was the starting level of Chapter 4? God. YouTube keeps asking me to put ads on, and I'll put ads on if I have to take a break for whatever reason. I'm not just going to do it randomly. Wait for you to try to solo that one fight that Axe tried to solo and took him 4 hours. It was closer to 5, actually. I did not need to do that. But okay, I guess I'll just shoot him. That works. Yeah, this is the nest, isn't it? Middlemere on a burn team for a better rolling skill too? No, it's actually for Sloth. Sloth and Envy. That's why you run middle. Also, he's not terrible. What? What the heck? But yeah, you don't need him to have burn. 야, 너 모자 멋진데? 어디서 샀냐? Huh? 잘못했습니다. 다 가져가세요. 제 시계에서 원하시는 만큼 시간을 빼가셔도 됩니다. 클리프군? Heathcliff was looming over the man and growling threateningly. He certainly fit the look of a villain from this particular angle. 야, 방금 건 그냥 칭찬한 거잖아. 이놈이 유독 오버해서 반응하는 거라고. 저는 이것 빼고는 완전 아무것도 없어요. 납치 같은 걸 해봤자 돈 나올 건덕지가 없다고요. 납치는 안 됩니다. 집에 기다리는 가족들이 있어요. Alright, dude, shut up. The man we inadvertently saved from the hands of thieves was shuddering and screaming incoherently, almost to an unnatural degree. And we were still not out of the dark alleyways where the other thieves might be waiting to get the jump on us. 무슨 시끄러운 소리가? 어? Overdue T Corp gang. 이것들 뭐야? 이렇게 시간이 굴러 들어온다고? 10분 아니 5분이라도 좋으니까 얼른! 도대체가 이놈이고 저놈이고 왜 Dude, it's T Corp. What do you would think? 아니면 모조리 해치운 뒤에 저 시계를 뺏어가는 방법밖에 없겠지. Huh? Clock? Oh. Wait, me? Wonderful. 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 They want to kill me and take my head. Because my head is a clock. I'm actually just going to use this. I have no reason to save it for now. But yeah, you use Middlemere and Burn and not Liumere, because Liu does have Sloth, but he doesn't have enough of it. And also, you need Envy in a Burn team, so you want to take an ID that has Envy. Realistically, the best Merceau would probably be Wrath, Gloom, Envy, but I don't think there is one. So... 그 정도 각오로 우리 식구를 건드렸네. Yeah, maybe we'll actually use Pursuance this time. Like, I got... Not Pursuance. Capote. I got all of the ego relevant to this team up to Threadspin 4 in preparation of playing the chapter. What do I want here? I want... I have enough of everything. There we go. And have a Pride defense? Yeah, a Pride defense would also be nice, but it's not necessary. I can use Telepole. Yeah, this team has Telepole and not Fluid Sac, because there's literally no Gloom, except for Faust's counter, which I am not going to use. Oh, and it is level 4 as well. I uptied it. Might as well, right? Hi there. 그 정도
독학으로 우리 식구를 Get recorded. Ah! Did you just throw a red ship Merceau? What the heck? Are you gonna add the new battles on your hard railroad? Yeah, but I need to wait for, like, maybe the mid-chapter or the railway so that I can actually have a lot of enemies to choose from. Because it's not the same as just throwing in the fights. Hey, Tim. Hey, Welvader. Triple One sends his regards. Of course he does. Welvader spotted. How are you doing? Well, shit, Welvader was here. I was waiting for this, but if you're here... 너 쳐라. 쓸데없이 네가 비명 지르는 바람에 일이 자꾸 Hey, X. 보이잖아. Stop giving me memberships, Coffee. I appreciate you. Like, I appreciate the support, but you are giving me money when you should be giving it to somebody else, I guess. Yeah, it just gave one to Well. Let's go once again. It's rigged. 당장 안 닥치면 사람 먹는 버스로 끌고 간 다음에 저 고철 덩어리한테 먹이는 수가 있다. 어? Well, Vader just has immaculate luck. 그러면 저를 납치하러 온 사람들이 아닌. 그래. 몇 번이나 말했던 것 같지만. Sponsor of Cass? I mean, you could. I have a handful of emails. She has to not say Limbus Company out loud. She is trying so hard not to say it. 아니, 나그네들이었어. 여기 있는 히스클리프 군이 말투가 조금 괴팍하여 그렇지. Epic. 그렇군요. 나그네. 그런데 왜 돈이 아니라 시간을 달라고 하는 거죠? That is the question, yeah. 시간도 사고 팔 수 있는 걸까? Give me your J Corp luck tickets. I've been the first to get it on Axe's streams, Esku's streams, Sunol's streams, and now yours. Jesus. T사 가이드북 여전히 아직. Oh. Ishmael's eyes start to glaze over. Once again, she may have been the only sinner who bothered to read up on our destination. T사, 즉 타임 트랙사에서는 Time track, yep. 시계를 신분증의 역할로 쓰고 있어. 이들이 지니고 있는 시계를 통하여 화폐 대신에 시간을 거래하기도 하오. 대부분의 근로자는 노동에 대한 보상을 시간으로 지급받지. But how does that work, though? Because the way time track works is that you can like rewind back to... That's time track 2. Wait a minute. That's right. It's the second one that lets you rewind back in time. 이상 씨를 봐서 이번엔 넘어가죠. I mean, yeah, he wouldn't need to read the pamphlet. He would already know. So, is this going to be a problem? Otis is the only one of us who carries a watch. 아, 그 시간이 멈춰 있는 손목시계 말씀이죠? 패션용으로 착용하고 있는. 패션용인 적은 없었다. 무례한 말을. 그리고 아까 말한 납치라는 건 무슨 뜻이었어? I mean, he was getting attacked by gangsters. T사 길거리엔 사람들이 마구잡이로 납치당한다는 흉흉한 소문이 돌고 있었어요. 이젠 아무도 다니지 않는 거리인데 이렇게 때로 다니시니 소문의 납치 조직인가 해서. 구체적으로 말해보도록. 육하 원칙을 활용하면 더 좋고. 실종자들 때문이에요. 최근 들어 이곳에서 사람들이 이유 없이 행방불명된다고 해요. 이젠 다들 안개가 자욱해지기만 해도 무서워서 집에만 박혀 있죠. So why are you here? 마침 여기 굴러다니고 있는 디타임즈 신문지 일면에도 쓰여 있네요. 오리무중인 납치 사건, 충격, 경악, 공포. 실체조차 한 군도 발견되지 않아. They can't be talking about the sweepers. Because they would know about that. Merceau, Rhodia, and Don Quixote began enthusiastically reading the sensationalized titles and the attached articles on the newspaper he showed us. Oh, for God's sake. 시간에서 해결사들이 이런 인터뷰를.
Are you guys even reading the same article? 확실히 평소보다 지나다니는 인간들이 훨씬 줄어들었어. Yeah, I still need a milk Welvator once Axe hits 5k. 여기는 원래 공장으로 일하러 가는 노동자나 조잡한 장비를 팔로 나온 발명가들이 붐비던 거리야. 이렇게 거리가 텅텅 비었던 적은 없었는데. This empty street of T Corp was thick with fog, the bustling crowd from Heathcliff's memories nowhere to be seen. Maybe the lack of color made the fog appear even thicker. 일전 검계와의 소동에서 들었던 괴담과 흡사한 이야기인 것 같군. It said sweeps the nest, like the phrase, like Black Death sweeps over. Yeah, I know. Yes, I realize. I meant that they can't be talking about the sweepers, because the sweepers is a known phenomenon, and so nobody would be questioning it if people were disappearing at night, but it seems to be during the day. 행방불명이라. 역시 사람을 납치해서 팔아넘기는 악질적인 조직이 있는 걸까요? 그런 놈들이 대놓고 활보한다는 이야기는 못 들었는데. 적어도 내가 있었을 때. I still need a what? I've said this repeatedly. 인신매매 따위가 목적인 조직이 있다면 흔적 하나둘은 남을 수밖에 없다. 거리를 이렇게 만들 정도로 거대한 움직임이라면 더더욱 시체 한 돌 정도는 찾기 마련이다. My battle pass is at level 42 right now. 시체도 남지 않는다는 건 단지 죽거나 죽이는 정도의 내용이 아닌 They're eating them. 깊이 District 23. 위험한 일일 수 있다는 건가요? If it's not just another violent tragedy, then maybe there's more to this than we think. Maybe there's some powerful organization pulling the strings. 아니, 시체만으로는 그렇게 보기 힘들지 않나? 네? 뒷골목에 밤이 있잖아. Oh, excellent. She said the thing that everyone was thinking. 그 청소부들이 지나가면 시체를 포함한 쓰레기들은 전부 청소되어 있으니까. 그렇군. 시체까지 말끔하게 치워버릴 수도 있겠네. 당연히 쓰레기만 청소하는 게 아니라는 건 무서운 일이지만. Yeah, the idea of sweepers really freaked Sinclair out for a while. 그건 밤마다 로저 씨가 이상한 걸 하면서 저한테만. Incredible. I do wonder when we're actually going. You know for a fact that during one of these cantos we're gonna get stuck outside the bus at night, and we're gonna have to fight sweepers to get back to it. Because there's no way they wouldn't do that in this game. Merceau took 1 damage, and that's all the damage I took. The letter. 안 데낀 거리에서 일어나는 미스터리 실종 사건이라. What is this? A Haunting in Venice? I don't know. I've never actually read the book. 무슨 괴담 같네요. 무서운 건 아니고요. Okay, dude. 억지로 웃지 않아도 돼, 싱클레어. 불길하네. 첫 판부터 주눅 드는 기세로 가면 좋지 않은데. A singular crumb of damage. What does a sweeper impression even sound like? You try to make a sound similar to a street sweeper. Everyone seems to be on edge, thanks to the unsettling story we heard earlier. I know what to do. Hey, Heathcliff, that invitation, can you read it out loud for us again? It'll be a good idea to remind ourselves of our current mission. Besides, I could use a refresher myself. 그까지 초대장 읽어서 뭐 하라고? Invitation? Library spotted. Oh. The neatly folded invitation Heathcliff produced from his pockets completely betrayed his attempt at appearing aloof. It was folded with such tender care that it almost resembled a neat paper craft. He cleared his throat. Sometime later. 부디 참석하시어 이 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다. 경의를 담아, 넬리. Nelly. 그리고 아이씨. 꼭 와야 해, 히스. 기다리고 있을게. 캐시가. His eyes look so strange. This wasn't exactly what I had in mind when I asked him to read that letter. 여기가 무슨 동네 술집이에요? 이런 분위기 아니었어? Ishmael is frustrated because Ishmael wants to do the freaky with Heathcliff after he saved her from the inside of a whale.
내가 이럴 줄 알았지. 화낼 기분도 안 나네. 애초에 기다린다고 했을 뿐이지 만나고 싶다고 한 것도. That's true. 아니 그래도 말이야. 이 문구를 보면은 어디? Some sinners gather in a circle like they're doing a literary analysis of the invitation letter. Maybe I was worrying too much. Cat? What? The stream is like a good 20 seconds behind for you guys. That's about the delay. 꼭 연애 편지 처음 받아보는 학생들 같네요. Can't believe Sinclair is just cool with this. 뭐야? 싱클레어는 저런 거에 관심 없었어? 저는 열심히 공부만 했어요. 책과 칠판만 보면서 성실히 살았다고요. I refuse to like Kaskozhuk. I don't know, Joel. You haven't had any of the things I've cooked. You might like them. 또다시 얼굴이 붉어지고 있어. 체질이라고 지난번에 말했잖아요. 그럼 단테는? 아니다. Hey, what's with that oddly sorry look on your face? 안타까울 필요는 없다. 세상엔 많은 취향이 존재하고 있으니. Alright, Merceau. 그런데 이상하지 않소? 히스클리프 씨가 연애 편지를 받는 게요? Okay. 이상 씨 그런 말은 좀 너무하네요. 아니, 그런 무례한 말을 한 것이 아니라 나는 농담이에요, 농담. 저도 이상 씨랑 같은 걸 느꼈으니까요. T사 어딘가에 있을 로보토미 지부가 아니라 다 같이 워더링 하이츠라는 저택으로 향한다는 건 Actually, yeah, I never thought about that. We're not actually going to a lobotomy corp branch. They never said anything about it. 그곳으로 도달해야 황금 가지를 얻을 수 있다는 소리일 테니까. 정확하게 짚어주었구려, 이스마엘 양. 찬물 끼얹는 역할을 하는 것도 슬슬 지겨워져서 입을 닫고 있었는데 You just don't want to do your job. 고마운 지적을 하는군. 우리가 워더링 하이츠로 향하는 이유가 설마 저 편지 한 장 때문이라고 생각한다면 큰 실망을 느꼈을 거다. 그래서 이 문맥을 보면 결국 하려는 말이 아니 그보다는 이 어투를 봐야. For God's sake, Greg. 뭐 일단 넘어가죠. LCCB로부터 황금가지의 관측 보고가 있었습니다. Yeah, there's a golden bow. 워더링 하이츠 저택 어딘가. 하지만 특유의 보안 시스템으로 인해 LCCB 팀이 잠입하는 것은 위험 부담이 크므로 황금가지의 정확한 위치는 파악이 되지 못했습니다. I mean, I agree that shippers cringe, honestly. 특유의 보안 시스템? 그런 게 있었나? Unless you're shipping me with the shock centipede, but that's okay. 그렇다면 더더욱 네, 이상하다고밖에 말할 수 없겠네요. 동의하오. 비록 황금가지의 값어치와 그 위상에 대해 정확히 알고 있는 것은 아니지만 평범한 저택 안에 그런 것이 놓여 있을 리가 만무할 것 같소. 황금가지가 처음부터 그곳에 위치해 있었던 것은 아니었다. Yeah, see? 정도만 말씀드리죠. T사 로보토미 지부 어딘가에 있었던 황금가지가 모종의 이유로 저택으로 옮겨졌다는 것이구려. 캐서린이라는 인물이 이번 작전의 핵심이겠군요. 황금 가지를 자기 저택 안에 소유하고 있는 자라니. The steam machine? 그리고 황금 가지가 아니더라도 히스클리프 씨가 자신을 보러 저택에 와줄 거라고 믿어 의심치 않는 아주 자신만만한 사람일 거고요. None of this conversation seemed to even register to Heathcliff, however. 혹시 주위에 이발소나 양품점이 보이면 말해줘. 네. 무슨 명소마다 멈춰서는 관광버스로 생각하고 있는 건 아니겠지. I don't even have a problem with that, Joel. 그냥 나를 내려주고 먼저 가도 되잖아. 뒤따라갈 수 있어. 제가 두 눈 커다랗게 뜨고 계속 보고 있는데 말이죠, 히스클리프 씨.
아까의 그 소문 때문인지는 몰라도 이 시간에 길거리에 열려 있는 가게가 보이지 않아요. 안개가 자욱해서 더 그런가 싶기도 Gambling 하네요. addiction. I don't even whale. 역시 저랑 로자 씨한테 맡겨보시는 게 제일... 아이씨, 야 잠깐. Oh no, not again. Where is the toucan? Why do people keep asking me this? Meat Lantern is in the bottom right. Colors. Oh no, Don Quixote. I still haven't noticed an error with that image. The bus had emerged from the back streets into a rather quiet-looking village. The fog was still thick and everything was still in that faded hue. Even the occasional sightings of pedestrians had ceased. The very idea of color variation seemed like an alien concept here. All I see are orange-hued lights coming through the windows of misty gray buildings. It was as though everyone decided to stay indoors for the day. I can't even tell where we are, or how close we are from our destination anymore. Have you been here by any chance, he sang? He was the only other sinner who had spent a while in T Corp, so I decided to ask him if he recognized anything. But it was evident that this scenery was unfamiliar to him. 나는 최대한 사람들의 눈을 끌지 않으며 연구와 생업에 몰두하고자 하였지. 하여 T사를 그리 자유로이 오가진 못했소. What a toucan tattoo on Meat Lantern? Or toucan sticker? I don't actually have a toucan picture saved on my computer. Like, it's just a Discord gif. I can't imagine doing any research at a place like this. Can't have been easy. 익숙해지면 괜찮소. 오히려 이곳에서 나고 자란 이들에겐 색이 있다는 것이 신기한 것이니. 그리고 나는 잠시나마 기댈 수 있는 자들이 있었네. 이는 낯선 곳에 적응하는데 꽤 많은 도움이 되지. Dang. Yusang looks away to a place far beyond from here. Memories of his past, most likely. I'm not gonna do it right now. T사의 특이점이 어떤 것인지에 대해선 We know what it is. 그것에 대해선 특이점이 의뢰 그렇듯 나도 무어라 정확히 추론할 수는 없는 작동 원리라 함이 맞겠소. Yusang paused and carefully began to speak. 시간과 관련이 되어 있다는 것만은 알고 있었소. 정확히 어떠한 시간을 어떻게 다루는지는 모르겠지만. We know what the abnos are, actually, Ether and Die. It's the portrait of another place thing, the weird headless portrait abno. Dreaming Electric Sheep and Bound King are gonna be the abnos we see. 이 또한 부질없는 추측이며 답은 파우스트 양만이 알겠소만. T사가 거주자들로부터 끊임없이 색을 빼앗아가는 이유 중 하나죠. YouTube just crashed. 그게 색이랑 무슨 상관인데? That's a good question, actually. 시간을 필연적으로 재어야 하는 곳이라면 빛과 연관이 있는 영역일 것이며 빛은 또한 색과도 밀접한 관련이 있으니 종국엔 색과 얽히게 되는 것입니다. 제가 알고 있는 시간에 대해서까진 추론이 가능했습니다만 파우스트가 가진 T사의 특이점과 관련된 지식에 접근하기까지는 It takes time for me to reach Faust's specific knowledge. Yeah, she's possessed by a demon. There is no way that that's an unintentional way to phrase that sentence. Like, that's literally the worst way they could phrase that if we want her to if they want us to believe that Faust isn't just possessed by Mephisto. Like, this is insane. Faust, known among us for her maybe, and perhaps, rarely ever gave us answers this detailed. Then now's the time to ask her all of my questions. 파우스트 양, 시간이라면. 네, T사에 관한 이야기는 여기까지 하는 편이 God dang it. 안전하군요. Thanks, Yisang. Aw. 또 말해줄 것처럼 하다가 입을 닫아버렸네. Yeah, it's like she randomly doesn't talk in third person, and that has to be intentional.
Well, I guess I should be glad that she decided to tell us this much. I doubt she'll tell us more no matter how much we pry. I actually already forgot what she said. 그런데 좀 씁쓸하네요. 특이점으로 인해서 평생 색을 모른 채로 살아가는 사람들도 있단 거잖아요. 뭐 다 그런 거지. 우리도 어쩌면 지금 다른 사람이 볼 때 뭣도 모르고 사는 불쌍한 사람일 수도 있으니까. It's definitely not Watson's fault because he doesn't work for PM anymore. 뭐가 되었든 고기 맛을 한번 본 적이 있다는 게 무서운 거야. 평생 모르고 살면 좋을 텐데. 기어코 고기 맛을 보면 알기 전으로 돌아가기는 불가능하니까. 햇빛이 색깔까지 보이지 않는 건 아쉽네요. 하늘의 색이 그리워질 때는 많았어. 특히 얕게 비가 올 때는. 그래, 그런 것들도 각자 알던 하늘의 색이 있었으니까 아쉽고 그리워지게 되는 거지. 처음부터 이곳의 하늘만 보고 살다 죽는다면 그건 불행도 아닐 거야. 그것까지 불행하다고 말한다면 오히려 오만한 게 되는 거지. Why is Rhodia like wise sometimes? 그렇게 생각할 수도 있겠네요. The atmosphere in the bus suddenly became incredibly frosty. 아, 그거 해보자. 가장 좋아하는 색깔이 뭔지에 따라서 각자 성격을 알 수 있다던데. What? Rhodia, who was the one to chill the bus in the first place, was also the first to break the ice. 이상이 하늘색을 좋아하는 거라면 어디 보자. 고요하고 조용한 당신, 생각에 빠져 잠기는 걸 좋아하는군요. That's not exactly difficult to figure out. 어떻게 하는 것이오? 그거 참 기묘한 재주로군. You've been living together for at least a year. Like, what do you mean that is remarkable? 나도 해줘. 나는 말이지 붉은색이 좋소. 아니 노란색. 아니 붉은색? 아니. 자, 차례를 기다려. 그 다음에는 파우스트. 저는 잠깐. 무슨 말 할지 다 알아. 파우스트는 대체로 그런 걸 믿지 않는답니다. 라고 하겠지? 그런 사람은 대체로 흰색을 좋아하더라고. 그렇지? 자기 머리색이랑도 똑같네. 그저 말을 아끼겠습니다. Okay. 나? 제일 좋아하는 색깔? Purple. 참, 뭘 그딴 걸 물어봐, 남사스럽게. 나는 He pauses. A great manor begins to emerge into our view from a distance. I could immediately tell that this was the Wuthering Heights manor Heathcliff had mentioned. 검은색. Black? Oh. 모든 물감을 다 섞어버리면 나오는 색 아닌가? 그거. 그래서 제일 볼만한 색깔이지. 덧칠만 계속 해버리면 되는 거니까. You can clearly hear that Heathcliff is muttering through gritted teeth. I have a feeling that black wasn't always his favorite color. Okay. Rhodian. White. Yeah. Literally just deconstructs Faust's entire character by calling her white. The makeover. Uh-oh. Does he also like silence? Probably not. That's Yi Seng. Two things changed the moment the Wuthering Heights manor appeared over the horizon. 거울 있는 사람 없냐? 야, 뭐 아무거나 내놔봐. 왜 이러시는가, 히스클리프 군. 이 거울은... One was Heathcliff, who was suddenly overcome with intense anxiety. And the other was the weather that grew dark and tempestuous all of a sudden. What a terrifying noise. 원래 이렇게 날씨가 궂은 곳이었나요? Probably. 바람은 항상 거세게 몰아치긴 했어. 거의 폭풍 수준이었지. 하지만 이런 천둥이랑 번개는... 뭐, 워더링 하이츠의 날씨는 어느 쪽이든 꾸릿꾸릿했지만 멀리서만 봐도 저택이 정말 크네요. Big house. 침침한 눈의 카론, 침침하게 도착. 번개가 번쩍번쩍. 눈 아파.
The manor looked as though it came straight out of a dark Gothic tale full of mysteries. I was half expecting to hear a haunting cry echoing from its windows. So are we just waiting for Vergilius to go off the bus again? 안 그런 적이 없지 않았나? 그래도 True. 지금까지는 지부거나 회사였잖아요. 이번에는 그냥 저택일 뿐인데. 자, 내리지. Yep. 나와 카루는 이번에도 밖에서 기다리고 있겠다고? None of the sinners were hiding their dissatisfaction with Vergilius. Some of them are even standing with their arms crossed. 다들 표정을 보아하니 단체로 할 말이라도 있는 듯한 모양새군. 본인은 아닐세. 아이 감히. Alright. 아무튼 아무 생각도 하지 않았는데. Well, maybe not every sinner. We've gone through a lot of things, survived various trials and tribulations. Tribulations that could have been easily handled had Vergilius been there with us. So, 베르길리우스. looks like Ishmael decided to step up as our representative. 처음에 길잡이라고 우리에게 소개하지 않았나요? 그런데 길잡이는커녕 매번 작전마다 우리를 출발선에 내려두고 카론 씨랑 무엇을 하러 다니는 건데요? Don't rat us out. 쓸데없이 짜증 부리는 게 아니라고요. 이 점은 확실히 하죠. 저는 당신을 신뢰하고 싶으니까 물어보는 거예요. 같은 부서의 동료라면 적어도 업무 간 행선지 정도는 공유하자고요. Oh. Vergilius held his silence for a moment. His brows were not as furrowed as they usually are, which was the only indicator to me that he wasn't as offended to hear this as I thought he'd be. 너희가 특정 계약을 통해 이곳에 입사를 한 것처럼 나 역시도 어떤 조건이 적혀 있는 계약서를 통해 이곳에 입사했지. 왜? 특생나리께서도 계약서를 썼다는 Why 말입니까? wouldn't they? 당연하지 않나. 내가 아무 손익 계산 없이 이 버스에서 철부지들을 통솔하고 있겠나. 자세한 계약의 내용까지 너희에게 말해줄 생각도 없고 언급해서도 안 되겠지만 이스마엘, 네가 말한 신뢰라는 단어는 제법 마음에 들었다. 그러니 간단하게만 언급해두지. 나는 황금가지를 직접 회수해서도 직접적인 도움을 제공해서도 안 된다. 오로지 여기 있는 관리자 그리고 너희 수감자들에게 Probably because they don't want him to end up dying, even though that's pretty unlikely, right? Because he can't be revived by the thing. 왜 그런 계약을? 언제나 왜냐고 묻는 것은 의미가 없다. 계약이란 건 당사자가 아닌 자들이 완전하게 이해할 수 없는 형태로 이루어지니. 다만 목적지에 도착해서 너희들을 버스에서 내리라고 말을 할 때 그래도 마음을 어느 정도 놓고 보낼 수는 있게 되었다고는 말할 수 있겠군. 모든 것을 얻어내겠다는 욕심으로 무리하게 계약을 지키려다 관리자가 돌이킬 수 없는 지경으로 가게 되어 다 잃지는 않을까 하는 고민은 들었지. Maybe the bow would resonate with him? No, because we have to take it onto the bus anyways, so he would come into close contact with it, regardless. Did he just admit to trusting us more than he used to? Yeah, he kinda did. 단테, 그런 말은 굳이 한 번 더 물어보지 않는 편이 좋아. 특히 누군가 속마음을 어렵게 겨우 표현했을 때는. Okay. 그리고 잠깐 이대로 내릴 수는 없어. 안 되겠어. 다시 돌아가자. 유턴하면 되잖아. 내 피해는 유턴 Okay. 없어. 이런 꼴로 어떻게 다시 저택에 돌아가라는 거야? Oh yeah, right. Every single one of our elaborate plans to dress him up in fancy clothes fell through. Hey, you don't look that bad. 이런 꼬라지로 가면 또다시 그 새끼들이. 그 새끼들이 누군데요? 있어. 옛날부터 나만 보면 하나라도 흠잡을 구석 없는지 누나를 굴려대는.
눈깔 다 내버려. Okay, I don't think we can do that. 재치 있는 발상이고. What do you mean? Oh, no, that makes sense. She would know about that, actually. Right, I've read that book. Looks like Heathcliff is the only one who's taking this seriously. 뭔데? 니들은 왜 그렇게 음흉하게 웃어? 그럴 줄 알고 우리가 준비를 미리 해왔죠. Uh-oh. 아무리 생각해도 우리 히스가 혼자서 멀끔하게 꾸미긴 힘들 것 같아서. 꽤 전에 로자님과 함께 둥지로 돌아오기 전 뒷골목에서 잠깐 쇼핑을 하다 왔답니다. True. Otis when someone mentions stabbing eyes. 둥지 안에는 뒷골목보다 대단한 게 있을지도 모르니 기다려봤는데 뭐 살만한 곳이 없으니까 아쉬운 대로 사둔 걸 써야지. 뭐 설마 전에 둘이 어디 갔다 온다 했을 때? Huh? 아니, I didn't get 그때 any 과자만 cookies. 한 바구니 사왔길래. 과자들은 눈속임이었어, 히스. 물론 그중 몇 개는 내 일용할 양식으로 잘 써먹었지만. 비록 제가 집에서 썼던 브랜드들까지 찾지는 못했지만 이만 해도 어느 정도의 멋부림은 낼 수 있을 거예요. Judgment. 베르, 훈훈한 분위기 이어가게 이번만 눈 좀 감아줘. 응? 유니폼 말이야. 회사 유니폼을 입고 오랜만에 애인을 제외하고 싶은 사람이 어디 있겠어. 그치? You know what I just realized? How stupid it is that Don isn't allowed to announce who we are. Because it's literally written on the Sinners' uniforms who they're with. It says Limbus Company on their outfits. I don't know if they thought that through or anything when they were originally writing this story. 그래도 저 길잡이가 용케도 허락을 해주게. 그러지. 뭐? 때로 작당해서 뒷문을 들락거리는 건 피하고 싶으니. I drift from one stream to the next. Yeah, there's a few people playing it, huh? 정말이야? 길잡이! Heathcliff trembled like he was about to give Vergilius a big hug. 자, 히스클리프 씨, 이제 눈을 감고. And it's written on the bus. Well, to be fair, the bus can't go into, like, buildings, so they might just not look at the bus. 무릉도원이라 생각하면서 편안하게 몸과 마음을 맡기세요. They don't want to announce the purpose of Limbus Company. Yeah, but Don mistook that then. 잠깐, 머리 함부로 그렇게. 솜씨가 보통이 아닌데. What do you mean? 히스클리프 씨는 지금 단장 중이랍니다. Sometime later. Oh yeah, he does look different. 그 머리에 너무 그 바른 거 아니야? Don isn't allowed to announce that we're Limbus Company, considering Greg did it in Canto 2 and he was just given some groans. True. 안 돼. 홍루가 얼마나 Stop! 손질을 Coffee! 했는데 그렇게 만지면 You've given me what? How much? How many? That's like 16 memberships today. I can't change the latency midstream. I might set it to low latency next time, because it is very delayed, huh? It's half as much as X. That's fair. They do like him better. They want to cringe, that's why. Where does Bat go? I can think of 2 places it might have gone. 몇 년 만에 재회인데 몽둥이를 들고 만날 순 없잖아. 히스클리프 군이 왠지 친절해 보이는 것 같소. 이를테면 아이스크림을 사달라고 하면 바로 사줄 것 같은 느낌이랄까? 아이스크림. 그리고 시끄럽게 해도 때리지 않으실 것 같아요. I mean, 야 부탁하건대 캐서린 앞에서 그런 말을 꺼내기라도 하면. No. 옷이 날개군. 제외 후기를 아비요. 기대하고 있겠어. 그래. Even Vergilius is teasing him about this. Ice cream.
So, Heathcliff. I've been meaning to ask this question for a while. I wanted to know the answer, but couldn't bring myself to ask him. Why'd you leave Wuthering Heights? It's where the love of your life lives, isn't it? Heathcliff, who'd been busily moving about and preparing to leave the buff, suddenly comes to a halt. 뭐든 괜찮았어. 때리는 것도 굽는 것도 하찮은 취급을 받으며 부려먹어지는 것도 들러리 불순물 취급을 받으면서 사는 것도 참을 수 있었지. Okay, dude. 하지만 캐서린 입에서 그 말이 나온 순간 내가 저택에 있어야 할 이유는 그 순간 사라졌어. Okay. Heathcliff did not elaborate further. Perhaps it wasn't that he didn't, but that he couldn't bring himself to. I didn't dare ask him what he was about to say, so I simply nodded in response. I see. 오, 카론이 히스 바뀐 모습을 보고 할 말이 있나 본데. Uh-oh. Uh-oh. 있어. 중대 발표할 거야. 좋아 좋아. 자, 한마디 소감 부탁드립니다. She's gonna be like, hungy. 카론은 버터 싫어. Oh. 느끼하단 말이야. She's just insulting him. Okay. 이게 아닌데. Laurent's words must have hit him hard. It took quite a bit of convincing for Heathcliff, who was severely discouraged by Caron's remark, to exit the bus. Man. She just... She just said that. Wow, there's a lot of story and not a lot of gameplay here. Huh. The front gate. It was literally a vine boom, yeah. 이거 불편하네. 걸을 때마다 옷이 꽉 죄어오는 느낌이야. I've worn a suit before, and yes, it is normal. 기품이라는 건 원래 그런 것이랍니다. 익숙해진다면 오히려 다른 옷을 입을 때 허전해지곤 하죠. 히스클리프군. 이게 자네가 살던 곳의 대문. Why did you pause between front and gate? The massive gate alone feels downright intimidating. That's one big front door. 몇 지역에서는 대문의 크기로 신분을 드러내곤 한다. 이 정도 크기라면 상당한 재력가라고 볼 수 있다. Alright, Merceau. 이런 곳에 살았으면서 홍루 씨를 부자라고 그렇게 못 살게 굴었던 건가요? 히스클리프? 저는 아무렇지도 않답니다. 나는 갑자기 배신감까지 느껴지는데. What? 히스클리프군. 그대가 굉장히 낯설어 보이네만. I really don't think Kathy is gonna be a good person in this canto. Some were teasing him and some were genuinely surprised, but it didn't matter to Heathcliff. Every word he spat out was dripping with venomous spite. 부자는 내가 아니야. 난 이 저택에 있었던 단 한순간도 풍요로웠던 적이 없었어. Already. 그리고 이 저택도 단 한순간조차 날 받아들이지. 뭐야 이건? 낙뢰다. 후방에 있는 숲 근방에 떨어진 것으로 보인다. Kathy is just gonna be Heathcliff again? Okay. That was so loud. 괜찮아요. 사람이 번개를 맞을 확률은 굉장히 희박하다고 했어요. 가만 보면 번개는 불꽃놀이와도 닮아 있는 것 같소. What? 텅 비어 있던 밤하늘을 순간의 성광으로 가득 채워주고 사라지지 않는가? He's saying stop blabbering. 그 대신 자기가 가진 모든 걸 내보내서 모든 걸 불태워버리지. 놀이가 아니야. I could hear some forest critters fleeing, spooked by the thunderstrike. 저것 보시게. What? 조그마한 다람쥐가 있네. Squirrel? 우와, 집 근처에 숲이라니. 자연 친화적인 She's 곳에 just 살고 one of the 계셨구나. dogs from Up. 동물원을 따로 만들 필요가 없겠어요. That's all that Don Quixote is. 도시에서 정원이나 숲을 가진다는 것은 이러니 저러니 해도 엄청난 재력가라는 것은 틀림없지. Bruh. 그렇네. 싱클레어네 집도 그러긴 했지.
다람쥐도 있고 뭐 몇몇 짐승들도 심심찮게 볼 수 있었지. 아주 가끔 가다가 기분이 걷잡을 수 없이 안 좋아져서 숲에 계속 처박혀 있을 때도 있었는데. 그럴 때마다 이 다람쥐군이 적잖은 친구가 되어주었겠어. Huh? What? How could you? The little squirrel that may once have been Heathcliff's tiny forest friend was immediately scorched down to a pile of ash the moment it crossed over into the manor's front gate. 번개가 보통 저런 식으로 치나? 휘어지기도 하고? Rip? 일반적인 상황에서 벌어지기에는 지극히 낮은 확률이군요. 내 과민 반응일 수도 있겠지만 아무리 봐도 번개가 정확히 저 다람쥐를 향해 치는 것 같았거든. 이런 위험천만한 곳에서 용케 살아남으셨네요, 히스클리프 씨. Wrath of Zeus. Strike me down, Zeus. You don't have the balls. 아니야, 미친. 나도 이런 벼락은 처음 봐. Right, Heathcliff. Ready to knock on the front gate? 문을 He stared blankly at the front gate of the manor. 문을 두들기는 거 오랜만이네. 한 번은 아무도 열어주지 않길래 몰래 저택에서 빠져나온 캐서린이 문을 열어줬어. Dang. 길을 맞아가면서. 그럼 지금도 마찬가지겠죠. 이 문을 두들기면 캐서린이 올 거라고? Kinda doubt it. Heathcliff takes a deep breath before knocking on the front door. It just doesn't really look like that's what he's doing, but okay. 정말로 이렇게 될 줄은 몰랐는데요. 담을 넘어갈까요? 높이를 보아하니까 발목 접질러질 각오만 되어 있다면. Eat something plant-based. 아니. Heathcliff was a whole bundle of anxiety before he knocked on the front gate, but perhaps this perceived slight reverted Heathcliff into his usual angry self. 여기는 내가 초대받은 저택이야. 담을 넘어간다면 아무 의미가 없어지는 거라고. Okay. 캐서린! 내가 왔어! 한 번 무시당했는데 다시 소리친다고. I mean, 캐서린! despite his efforts, not even a single soul stirred beyond the front gate. None of us really believed that anyone would come out to greet him. But the front gate began to creak open as though someone was answering his pleas. 꾸민 보람이 있었죠? I think it might be a ghost. Haha! No, probably not. Hey, I see Why has the cutscene got purple in it? That's unusual. Oh, Nelly. The heavy rain and the tempest only grew harsher the closer we got to the manor. 대문을 넘었는데도 사람은 코빼기도 보이지 않는군. The bubbling excitement of the sinners when they disembarked the bus had all but disappeared. A silent air of apprehension surrounded them as they gingerly took their hesitant steps towards the manor. 캐시, 잘 지냈어? 아니야. 캐서린, 오랜만이야. 아니야 이것도. In the midst of this aura of uneasiness, only Heathcliff seemed to be preoccupied by something else. The rest of the sinners were... okay. 새였다. 정확히는 참새의 일종이었다. 정문을 지났는데도 이 공격적인 낭뢰는 계속되는군. 조금만 가까이 있었으면 저희도 같은 신세였을 거예요. Brr. Lightning continued to blast the earth, as though it couldn't be satisfied until it's reduced every living thing in the manor grounds to a pile of ashes. 빨리 걷자니 벼락 맞을 것 같고 천천히 걷자니 또 벼락을 맞을 것 같고. You pay $2,000 a month to make sure these purple flowers specifically are colored. 이동 속도와는 관련이 없는 것 같다. 마치 벼락 자체가 의지를 가지고 목표를 맞추려는 것처럼 보이니. 의지를 가진 번개라. 재수없는 것이 떠오르는군. It's an interesting line break. 아,
어쩌면 이 집의 방어 시스템은 아닐까요? 방어. 보안 장치를 말하는 것이요. That's what he said, yeah. 허가받지 않고 이 저택 안에 들어오는 것한테만 번개가 내리치는 걸 수도요. 이것보다 더 정교하고 확실한 장치도 많았거든요. 크기가 커다란 저택일수록 더 효과적인 보안 장치들을 설치하곤 하니까요. 아, 저희 집에서도 보안 장치에 대한 이야기가 저녁 식사 이야기거리로 올라오곤 했던 것 같아요. Oh, really? 말이 안 되는 건 아니네요. Suspension. 그렇다고 이런 사고 방식이 이해된다는 건 아니지만. Poseidon is still pissed at Otis. Probably, yeah. LCCB 팀이 접근하지 못했다던 보안 체계란 것이 혹여. 네. 하지만 저희는 초대장이 있잖아요. 안심하고 걸어도 될 것 같다는 소리예요. Don's about to get incinerated. Is that really all this is? Is this just one of those normal security measures that every rich family supposedly has? 하지만 조금 신기하긴 하네요. 날씨를 조정하는 시스템은 비효율적일 정도로 어마어마한 금액이 들어간다고 해서 직접 본 적은 없었거든요. I am not ready. but cool. I remained silent because I didn't want to concern the sinners with something I wasn't sure about. But the closer we got to the manor, the more confident I became that something was off. Is it the sheep? Is it the abnormality doing this? It probably is. That this extremely abnormal weather isn't the work of some security system. This absolutely has something to do with the golden bough. But this golden bough feels different from the ones we've encountered before. It's a bit more chaotic. 이 꽃은 색깔이 있네요. She did not pay the sea tax, she will perish. I hope so. Sinclair was right. The manor's garden was lightly littered with flowers. They were the only things of color in this dreary sight. 이 꽃 이름이 뭘까요? 혹시 말이야, 돈을 지불한다면 꽃에도 색을 되찾게 할 수 있는 건가? 그렇습니다. 그렇다는 것은 이 집안의 인물은 꽃을 Dang. 무척이나 사랑했던 것이겠군요. Flowers. 곧 시들어버릴 꽃에도 색을 넣을 정도라니. 혹은 어마어마한 갑부이거나. Preposterously affluent. That's true. Heathcliff quietly gazed at the patch of violet flowers as Yi-Sang mused out loud. 틀렸어. 꽃을 무척이나 사랑했던 것은 아니었을 거야. 그 마음이 꽃까지 들어갈 정도로 넓고 따뜻하진 않았으니까. Heathcliff appeared so doleful that I felt as though he had built a tall, opaque wall between himself and the world. I could not bring myself to ask further. Defense system. That's the equivalent of using nothing there as a house pet. I mean, yeah, but, you know. He did not tell us the name of those flowers. 아이고, 어서 오세요. Someone hurriedly runs this way from the manor's door, holding a lantern. 날씨가 참 말썽이죠. 하긴 T사는 워더링 하이츠는 화창한 적이 드물지만요. 오랜만이야, 넬리. 세상에, 히스클리프? 정말 너구나. 응. 네가 그렇게 떠난 후에 어떻게 살았는지 정말. 아휴, 밥은 제대로 먹고 다니는지, 어디서 맞고 다니진 않는지. You'll be happy to hear that he's been killed repeatedly. Bullied by a what? 우리가 그동안 소식을 얼마나 궁금해했는데. 자, 들어와. This Nelly regarded us with a curious look, as though she didn't quite understand what we were supposed to be. 설마 여러분은 우리 히스클리프의 친구분들인가요? 네, 뭐 친구 해도 되는 건가요? 친구의 범위를 어디까지로 인식하고 있을지에 따라 답변이 다르다. True. What weird pets rich people have in the city? You know, someone took one of those trash grabs and gave them a giant enclosure? Yeah, I can see that. They're kind of cute, honestly. 그럼 죽을 뻔한 모험을 몇 번이나 겪은 소중한 친구들이지.
Multiple fires, actually. Is that true? How many fires were there? The only one I remember is the one in Chapter 3. What was the other one? 히스클리프의 소중한 친구들이 곧 있으면 비에 쫄딱 맞아서 얼어 죽을지도 모르겠군. 귀한 분들이 오셨네요. 아이고 내 정신 좀 봐. 얼른 들어오세요 얼른. 저택은 따뜻할 거예요. The interiors of Wuthering Heights was rather dark, yet. 정말 저택 안에는 색이 있어. Its hue appeared a tad faded from its original vibrancy, but there was color in this manor. 말했잖아. 저택에 사는 색이 보였다고. 이것도 뭐 돈을 내서 가져온 거지만. Mirror dungeon locales? That's like the only thing, though. 저택에 걸린 이 랜턴들이 있으면 색을 돌려받을 수 있다던가. Oh, really? 본래의 색을 밝혀주는 랜턴이구려. 꽤 값진 기구일 텐데. Oh, that's right. You do have to fight the bull in Chapter 4 dungeon, don't you? Yeah, I guess that makes sense. 그래도 완전한 색을 돌려받지 못해. 어딘가 칙칙하지. 그런데 캐시는 어디? 히스클리프, 지금까지 어떻게 지낸 거야? 응? 잠은 어디서 자고? 밥은 잘 먹고 다닌 거 맞아? 좀 야윈 것 같은데. 나는 그래도 너무 늦지 않아서 다행이야. 다들 널 기다리고 있었거든. What? 다들? 그러고 보니 옷차림이 못 본 사이에 달라지고 아주 멀끔한 신사가 됐네? 친구들도 많이 생겼고. 뭐 그래? Didn't Yisang's memory home burn? That's true, it did, yeah. So the Chapter 4 dungeon also has a fire in it. 그럼 멀리서 보면 하나도 못 알아보겠다. Nelly was talking so fast that Heathcliff wasn't spared even a second to get in a single word. 넬리라고 했나? 정확히 어떤 사이지? 우린 그의 소중한 친구이자 동료이며 전우들이라. 어떤 사이인지가 무척이나 궁금하군. Otis, who was conspicuously scanning the interiors of the manor, suddenly asked Nelly the most transparently suspicious question that I've ever heard. 아, 나는 말이지. 히스클리프의 이를테면 보모라고 해야 했나? 보모. 코 흘리고 있으면 닦아주고 옷 갈아입혀주고 하는 보모요? 히스클리프 씨? 밥을 먹기 거부할 때는 밥을 떠먹여주기도 하고요. 아이 넬리. 그런 소개하지 오케이. 마. 보모라고 하기에는 조금 달랐잖아. 우린 어렸을 때부터 서로를 알고 지냈어. 그리고 난 넬리를 하인처럼 부리거나 보모처럼 따르진 않았거든. 그리고 지금은 엄연히 치프 오케이. 버틀러라고. 내 말 한마디에 군기가 바짝 드는 버틀러들이 얼마나 많은데. She's gonna fight us at some point, guaranteed. 뭐 네가 제일 일을 빠릿하게 잘했으니까. 그런데 나 슬슬 인내심이 금방이라도 끊어질 것 같아서 말이야. 넬리. Heathcliff must have wanted so badly to ask where Kathy was. 연애는 언제 시작이야? Instead, he hid his true question behind a mask of aloofness. But Nelly's expression became somewhat odd upon hearing Heathcliff's query. 연회는 어이, 그 막내네 새끼 오긴 하는 거야 뭐야? Hmm? 사람을 불러 모아놓고 사라지면 어쩌자는 거지? 언제까지 이 꼴보기 싫은 얼굴들을 마주보고 있어야 하냐고? There was a furious voice echoing from down the halls. 넬리, 잠깐. 방금 그 목소린. 아이 참, 안 그래도 막 왔어요. 히스클리프 들어가자. 모두가 널 기다리고 있다고 했잖아. Heathcliff bit his lips anxiously and followed Nelly. 파티를 하는 듯한 분위기는 확실히 아닌 것 같은데. Yeah. 네. 그때 크루즈 파티나 이곳에서나 Oh no, Sinclair's gonna see another ghost. 아무리 감추려고 해도 말이죠. 공간에서부터 나오는 음침한 분위기는 숨길 수가 없더라고요. 평소에도 활기찼던 저택은 아닌 듯하다. Alright.
청소를 급하게 했지만 오로지 손님 맞이를 위한 용도일 뿐. 곳곳에 균열이 있고 보수가 필요한 부분이 보인다. Alright, dude. 또한 즐거운 파티를 기대했던 건 아니지만 마음이 제법 슬프네. Marceau just came in and said, "Your house looks like shit. I want to eat." Yeah, I followed Don Quixote to the halls. She appeared terribly disappointed. The horrors. It's like, I see that this house hasn't been properly cleaned. It seems like a rush job. Also, there are the horrors. Okay, level 37! Alright. There's a little bit of a jump. Okay. Oh hey, it's the squirrel getting electrocuted to death. Two people sat by a dying hearth, surrounded by their respective posse. It was quite apparent from the way that they sat opposite one another that their relationship was far from amicable. On one end was a group of people dressed in mysterious masks surrounding a jumpy-looking man who looked like he was one little nudge away from hollering foul insults at everyone. On the other end was a group of people dressed in identical uniforms. Sinclair told me that they were wearing the outfit that most manor employees wear to each other. One of them stood out, as he was the only one among them in a black suit. He appeared somewhat uncomfortable. It seemed as though he was in a great deal of pain merely by being here. And between the two groups were... Oh. Yep, the Uffie Association is actually here. You need to settle down. Shush, shush. We'll have time to ask for autographs later. Later, alright? I had to coax Don Quixote, who was practically quivering from immediately running to them for signatures. Because we had unintentionally become the center of attention for the entire room. The center of a very negative attention. Wow. 여전하네, 조세핀. You're at a 9, Don. Calm down. 뻔뻔하게 들어오는 꼬락서니 좀 보라지. 우리 마님이 보신다면 얼마나 기겁하실까. 어우, 조세핀 그만 좀 해. 신경 쓰지 마, 히스클리프. I'm minding it. 이 광경을 보시면 뒤집어지실 거야. 이 신성한 워더링 하이츠를 불황자들이 점령하고 있다니 기가 찰 노릇이지. 아무렴. She needs to shut up. There was an old woman in the room who was muttering some choice words at us while staring with eyes full of hatred. 역시 망나니 자식답게 제일 늦게 기어 들어오시는구만. Hindley. 무슨 자신감으로 이곳을? 조용히 하십시오, 힌들리. And Linton. Okay. 히스클리프, 정말 돌아올 줄은 몰랐는데. I've heard their names. 캐서린을 잊지 못한 건가? 아직도? Wow. It was clear that the two had both been acquainted with Heathcliff for a while. But the nature of that acquaintance was more of a long-standing hatred stemming from the deep history of contention they shared. One of the two was hardly hiding his hatred, allowing to fully seize control of his words and actions. But the other one's hatred had sunk deep into his heart, boiling and writhing underneath. 내가 뭐 성대한 환영 같은 걸 기대하고 이 저택에 돌아온 건 아니지만 적어도 너희들 면상이나 보려고 온 건 아니야. 그 말대로 난 알맹이는 변하지 않았거든. Heathcliff shoots back with just as much vitriol, as though he was always used to this kind of scorn and humiliation. The man in a black suit turns away, as though it would degrade him to even entertain him with an answer. For this man they called Hindley. Wow. Jumped up from his seat, his face turning bright red from anger. 또 어디서 이놈이랑 똑같은 것들을 데리고 왔어? 뭐라도 쑤셔볼 심산인가 본데. 어이 너네, 이 자식 정신 좀 차리게 두들겨 패라. 어디 한쪽을 부러뜨리기라도 하면 더 좋고. Alrighty. 명령.
What? 아무 말 말고 해. 그 보스라는 놈과 너희들을 고용한 건 나야. 그래봤자 어디서 굴러 들어온 개 뼈다구보다 못한 놈들일 거다. 개뼈? 저자가 무얼 하는 것이오? 그냥 신나게 두들겨 맞고 싶다는 소리죠. 뭐 그렇게 원하신다면요. All right. There they are. The slow dead rabbit's henchman and hefty dead rabbit's henchman. That's 3 rupture count. That's 3. Oh. That's 2 rupture count and 3 rupture. That's 4 rupture count. Okay. They need to chill. Passives deal 10% more damage to targets with the least HP. Alright. They don't seem too bad. They don't see 6 rupture, 4 bleed. Alright. They inflict a lot of rupture, but they don't seem that bad, all things considered. No, we don't shoot a bullet at 0 sanity. That's a terrible idea. Bat them, Heath. Ah, the British. It's the entire chapter is going to be British. What do you expect? The novel is British. Like, of course. Faust is definitely going to be the MVP for most of this because she's just attacking the most. I would love to get more heads, though. Oh, they are just leaving. We're not actually killing them. That's fine. Perish. Yeah, she's just gonna kill all of them. She has 26 tremor count. Finally made skills that apply count, and they're only for enemies, yeah. Check the sanity passives. I mean, they're probably not... Increased by 10 after this unit defeats an enemy whose level is higher. Increased by 5 if an ally defeats an enemy whose level is higher. Okay. Increases... Yeah, this is just normal sanity. Pretty much. Otis still has 0 sanity, which is epic. I didn't check their resistances, but I know they're weak to blunt. I only had 2 of them? I had 26 tremor count. Oh, it's because I used metallic ringing too, so it didn't actually do the thing. Actually looked up the Dead Rabbits. Apparently they were an American-ish Irish street gang active from the 1830s to 1850s. Okay. Oh. Yeah, don't lose a clash against the grunts. That would be very sad. But Ishmael is very reliable, despite rolling tails on 40 sanity. Don't worry about it. Epic rolls. Yeah, I'm gonna need to rely on Holiday for sanity gain, probably. Because that's my only real sanity gain. I mean... Why are you... Yeah, don't spoil things, chat. Like, I don't want spoilers. I want to actually play the game. That's so rude. Did you watch a stream of this chapter before, or are you blind? I know this enemy exists. The only fight that I watched was 616, and I didn't... No, 617, and I didn't see any cutscenes. Bring Enfaust for whistles? If I bring Enfaust, I don't have enough sloth. Eh? A casual yet powerful voice booms across the hall, immediately breaking the tension in the room. He's a guy.
Wow, he is just immediately. 손님이 옵니다. So that's their boss. 예. 걸음걸이나 한눈에 느껴지는 기색으로 보아 전투에 꽤나 능숙한 경험이 있는 자 같습니다. 마침 잘 왔다. 네 잡졸들은 영 시원찮아. 이런 시정잡들 Okay. 같은 놈들한테나 What you need 얻어맞아서 sloth for? 주저앉고 있었다니까. You need it for Holiday. You need it for both capotes. You need it for all of Otis's ego, actually, now that I think about it. I don't think Rhodia needs it at all. Ryoshu doesn't need it. Merceau also... No, he doesn't. Yeah, all of Otis's ego, pretty much. 자, 본때를 보여줘. 내가 아무래도 부하들 교육을 잘못시켰나 보네. Oh, he's just gonna come right in and fight us. The boss confidently strode toward Heathcliff. Then gave him a smack on the back of his head. 마! 오랜만에 고향에 왔으면 말이야. 제일 먼저 형님한테 째깍째깍 인사를 박았어야지. 너희 어? 뭐냐? 얼른 예의 갖춰서 인사 박아라. 뭐야? What? 설마? He's just like... The man waded past both the aftermath of the brawl and the heavy tension that filled the manor like he was out on a stroll. He just walked into the middle of all of it, then put his arm around Heathcliff's shoulder. It was the kind of friendly gesture that only someone who's known Heathcliff for a long, long time could do. Wow. They know each other. Well, I mean... 제압 완료. I don't need to worry about resources, but I also don't really need to worry about sanity. So, you know. 50일까지 많은 날이 남은 것을 파우스트는 알고 있으니까. Oh, Catherine. 매튜 형님? Dude's name is Matthew? 그래 임마. 네가 조직을 얼마나 오랫동안 떠나 있었으면 그 악명 높은 미친 토끼 새끼를 알아보는 놈들이 하나도 없냐? 미친 토끼 새끼? 저놈이랑 옛날부터 아는 사이였냐? 왜 미리 얘기를 What? 안 했지? He's so cool. Alright, see you later, Coffee. Thank you again. 그거야 뭐. 옛날에 끈끈하고 땀내 나는 이야기까지 듣고 싶어 하실 줄은 몰랐어서. 형님은 왜 이놈이랑... 아니, 그것보다 그럼... 이 가면 모양... 토끼기? 레드레비츠? 우리가 좀 많이 변했지? Why doesn't it have his name as Matthew? We know he's the Dead Rabbit's boss. 한쪽 어깨에 대충 두른 스카프와 외상으로 마신 맥주 한 병만 있었으면 그 망할 아담스 패밀리들 따윈 아무것도 아니었지. 네 별명으로 이름이 붙은 맥주도 있었잖아. 그 집은 몇 주 전에 문 닫았어. 요새 흉흉한 소문 때문에 길거리에 나다니는 사람이 있어야 말이지. 나 참 말이 돼? Yeah, they're just T Corp gang now. What do you mean waifu material? He's just a guy in a mask. 뭐? 늑대 몰락 펍이 망했다고? 나만 아는 이야기를 해버렸네. 뭐 소개를 해주자면 이쪽은 옛날에 내가 몸담았던 조직의 보스. 야, 동료들인가? 호련히 사라지더니만 멀끔한 회사에 취직이라도 했냐? 뭐 어쩌다 보니. 그 아들도 많이 생겼네. 걸어다니는 시계도 생기고. 하하하, 자식 출세했는데. 우와? Lackeys. Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she decided to hold her silence and merely shook her head in disbelief. She probably decided that it was not worth the trouble. 그런데 왜 이런 가면을 쓰고 다니게 된 거야, 형님? True. 왜? 이상하냐? 유행이라는 거는 매일 바뀌는 거야. 어깨에 토끼가 그려진 스카프를 매던 시기는 지났단 거지.
Something tells me there's a different reason they're wearing the masks, but you know. 그런 거야? 내가 보기엔 좀 당연히 아니지. 우리 테드레비치가 어디 샌님들처럼 유행 따라갔던 허접한 조직은 아니잖아. 너 정말 한 번도 돌아온 적이 없구나. No. 이 저택을 그리고 테드레비치까지 떠나고 나서 적어도 성공해서 내 발로 돌아오기 전까진 다시는 어설픈 발걸음조차 하지 않겠다고 결심했거든. 하긴 너는 우리랑 어울리고 있었을 때도 이것을 혐오스러워했지. 있잖냐 히스클리프. 우린 이제 뒷골목에서나 쏘다니던 갱단들이랑은 급이 달라졌어. 드디어 우리도 출세라는 걸 한 것이랄까? Oh no. 출신이었던 거라 우릴 눈여겨봤거든. 덕분에 이젠 몸집도 더 불어났고 꽤 잘 나가는 조직이 되었지. So remember that prediction that I had that we were going to be dealing with one of the fingers per chapter until we got to Ryoshu's. We dealt with the middle last chapter. I didn't expect that the ring would be the second one we saw, but oh well. I bumped my head at chem class yesterday. I got a bump now. Good job. 약지? 손가락 중 하나? 약지 중에서도 야소파 출신인가? 이런 시시껄렁한 동물 가면을 씌우는 건 그놈들 뿐이겠지. Yeah, she would know. 그럼 형님이 그래 임마. 테드레비치 최고 보스가 되셨다. 형님 우리가 마시던 맥주가 3병이 넘어갈 때마다 중얼거리던 말이 있었어. 기억나? 썩어가는 밀로 만든 싸구려 맥주였어, 이스클리프. Fix it? No. 기억나는 건 다음 날에 깨질 것 같은 두통과 텅 빈 주머니였지. 형님 밑에 있는 놈들은 그 누가 됐던 간에 아무리 갓 들어온 신참내기였다 하더라도 어디서 얻어맞고 오면 자신이 맞은 것처럼 아프고 화가 난다고 했었지. 난 형님이 언젠간 정말 잘 될 거라고 생각했어. 뭐? 내가 술만 들어가면 재밌는 말을 곧잘 짓거리곤 했지. 역시 매튜 형님이 맞구나. 가면을 쓰고 있어서 그런지 다른 사람이 된 줄 알았어. 보고 있으니까 기가 차 죽겠군. 감동적인 재회에 찬물을 끼얹게 되어서 무척이나 송구스럽습니다만. What an asshole. 결국 니놈이 길거리를 돌아다니면서 거렁뱅이 짓거리나 하면서 몇 년을 보내는 동안 매트 이자는 출세했다는 거지. 동시에 지금은 내 경호인이기도 하고 말이야. 알아들어? Imagine if Ryoshu was literally just the pinky. She's the whole thing. I really doubt that. 이놈같이 이름도 알려지지 않은 싸구려 양아치들이 모인 집단이 아니라. I could think of more than a few sinners who would have gotten angry enough to brandish their weapons at such an insult. But they all seem to have remembered that responding to such insults with violence only begot pointless turmoil. So instead, they all began sighing heavily in an attempt to vent some of their pent-up anger. 힌들리, 아직도 나를 마구 짓밟고 조롱하고 개처럼 부려먹어도 되는 그 시절 겨울인 줄로 아는 것 같은데. 물론 옛날엔 힌들리, 니놈의 그 더러운 말을 내뱉는 혓바닥을 잘라버리는 상상을 수도 없이 했었지. 하지만 Heathcliff glanced briefly in our direction. 나 같은 놈도 어딘가에 속해서 여기저기 돌아다니고 다른 놈들 보면서 배워가는 게 있어서 말이야. 지금은 그냥 불쌍하네. 뭐? 네 놈은 하나도 안 변한 것 같아서. 와우. 그리고 너 꼬라지가 그게 뭐냐? 길거리를 떠돌다가 기어들어온 건 내가 아니라 너 같은데? True. 뭐? 이 건방진 놈이! 아까부터 욕지거리만 퍼붓고 있긴 하지만 저자
뭐라고 하고 싶은 마음조차도 들지 않는 건 야, 너 일주일 동안 거울 한 번이라도 보긴 한 거냐? Yeah, he looks incredibly dirty. 차마 눈 뜨고는 못 봐줄 정도인데, 힌들리. Of course, we had no way of knowing what Hindley looked like in the past, but we could pretty easily tell that he was far from the most stable person in the room. Wow. 핸들리 씨, 진정하고 소파에 앉지 그래? 우리 애들은 자리가 모자라는 바람에 그 푹신해 보이는 가죽 소파에도 못 앉고 있는데 말이야. So why is he iffy here? Hindley grumbled for a moment before slumping down on the sofa. And even that simple action was stumbling and pathetic. 뻔하네. 술에 먹힌 거야. 그것도 어마어마하게 크고 독한 술통에. What the heck? 배에서 몇 번 본 적 있어요. 그러다가 헤어나오지 못하면 그냥 호수에 빠지는 거죠. 흔적도 없이. 뭐 일단은 내 고용주니까. 사정이 있어서 힌들리 씨와 같이 일하는 중이야. 저자의 부탁으로 저택까지 오게 됐지. 부탁? 애초에 이 자리는 캐서린이 주최한 연회잖아. 그런데 무슨 부탁을 할 게 있다는 건데? Yeah, that's a good question. 연회? 시간이 지나도 변하지 않는 게 여기 하나 있네. 그 아둔하고 쓸모없는 He's just rude. 힌들리, 제발 그만하게. 부탁이니. 내 저택에서 그런 지저분한 말이나 듣고 싶지 않아. 이 저택이 아니라 내 저택이다, 린튼. 내 저택! Oh, is that what this is about? 네가 갖지 않은 농락으로 훔쳐간 내 저택. 우리 아버지가 내게 물려주신 고귀하고 명망 높은 이 워더링 하이츠를. They're here discussing the terms of a contract to see whose house this belongs to. 이놈의 그 에드가라는 잘난 가문에서 내어주신 저택만으로는 모자랐던 거냐? 에드가 가문? 소리 지르고 때를 써서 물건을 뺏어갈 나이는 이제 지났네. Yeah. Hindley's VA absolutely kills it. I mean, he's doing good. 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같을 새끼 주제에 어딨어? But also, he's an asshole. 힌들리 씨, 물러나십시오. 개만도 못한 충성심을 가진 놈들. 몇 년 전까지 너희들이 받들던 주인은 나였다. 기억은 나냐? 그만하세요, 힌들리님. 힌들리 언쇼 쪽에 남아있는 버틀러들은 이제 없다는 거 아시잖아요. Wow. 자, 너희들도 이 자리에서 더 이상 소란을 일으키고 싶은 건 아니겠지? 알겠습니다, 넬리님. After a brief silence, Heathcliff finally brought up the question he'd been stewing for so long. 캐서린은 어디 있는 거야, 넬리? 알잖아, 캐서린은 시끄러운 걸 못 견뎌 했어. 이렇게 많은 손님이 자기 집 한복판에서 소리라도 지른다면. 그랬지. 나 아까부터 캐서린의 기분에 상하게 하고 싶지 않아서 계속 목소리를 낮추고 있단 말이야. 슬슬 참기 어렵다고. There was a look of unfathomable, immeasurable grief on both Linton and Nelly. But not the other guy. Okay. Hindley was absent-mindedly mumbling some foul language at the ceiling. And Heathcliff probably sensed from this ineffably dark and ominous silence that something was terribly wrong. It was setting in for us as well. After all we've been through on this journey, this kind of silence was all too familiar. 캐서린은 대체 왜 안 나오고 있는 건데? 표정은 왜들 다 그따위고? 미안, 히스클리프. 나는 미안하다는 말을 왜 하냐고? 히스클리프, 나는 이 분위기의 배경이 되는 사실을 유추할 수 있다. I may be right, because I'm assuming what this is. 그러므로 통상적인 표현으로서 너에게 지금 매우 유감이라는 말을 전할 수밖에 없다. Wow. 아니, 알아듣게 얘기해봐 좀.
이걸 너에게 어떻게 전해야 할지. 캐서린 아가씨는 여기 없어. I mean, we've established that. 여기 없다는 게 어떤? 캐서린은 죽었다. Oof. Linton just comes out and says it. I mean, that can't be it, right? Because she wrote the note. So, like, or wrote on the note. I'm telling you, she's gonna be in Demian's group. She's the skeleton-looking one with the scythe. Linton looked up at Heathcliff. His eyes were bloodshot. 자네 말대로 얼굴 보는 것도 불쾌하기만 했던 우리가 이곳에 왜 다 모여 있다고 생각하는 건가? 무슨 미친 소리를. Nope. Uffy Association Director. Oh. Fixers of the Uffy Association, who have remained silent throughout the entire commotion, suddenly spoke up. 약속한 시간이 다 되었습니다. 고인 캐서린님의 혈연인 힌들리 언쇼 씨. Oh. It's literally they're reading the will. Okay. 고인 캐서린의 남편이었던 린튼 에드가 씨. 마지막으로 유언에서 언급되었던 히스클리프 씨. 이렇게 모두가 한 자리에 모였으니 집행을 시작할 조건이 충족되었습니다. 이제 의뢰자 캐서린님의 유언 집행을 시작하도록 하겠습니다. That's a big rip. 우리는 캐서린님의 엄숙한 장례식에서 고인의 바람대로 캐서린님이 소유한 저택에서 유언장을 낭독 후. 잠깐만. 너 나불거리지 말고 잠깐 멈춰봐. 누구의 장례식이라고? 그리고 누구의 남편? Oh, he didn't know. The man they called Linton rose from his seat for the first time since we arrived here. 네가 말도 없이 이곳에서 사라진 뒤 캐서린은 곧바로 내게 왔다. 우리는 부부였어. 매일매일 행복하고 수많은 날들을 보냈지. 그녀가 숨을 거두는 마지막 날까지. He's probably lying. 개소리하지 마. 난 이 저택에 발걸음을 한 순간부터 캐서린이 날 부르는 소리를 들었어. 그녀가 이 저택에 있다는 걸 느낄 수 있었단 말이야. 그런데 무슨 말도 안 되는 소리 하는 거야? 이 개자식들이 작정하고 꾸민 일이 분명해. 그렇지 않고서 이렇게. Heathcliff paused for a moment, struggling to find the words. 끝날 리가 없어. 내 눈앞에 그녀의 시체라도 갖다 놔. 그래야 좀 믿어볼 신용이라도 할 테니까. 못 봐주겠군. 장례식에서 고인에 대한 최소한의 예의를 갖추고 애도는 못할 망정. Dude, shut up. 히스클리프, 네 기분은 알겠으니까 진정하고 자리에. 놔! 누구 마음대로 죽었다는 거야? 캐시를 보기 전까지는. 경고합니다. 지속적인 유언 집행 방해가 이어질 시 무력을 사용해서라도 유언 집행을 진행할 수밖에 없습니다. Alrighty. 닥쳐! 아무것도 모르는 새끼가 멋대로 짓거리지 말라고! Someone give Linton the nebulizer. Give him 4 poison, 4 poison count. Heathcliff was gasping. The sheer momentousness of the emotion overwhelmed him. It looked as though he was about to lunge at anyone who even dared to get close. I could hardly tell whether it was sorrow or wrath that came over him. 히스클리프, 너야말로 거울을 좀 보지 그래. 꼴이 말이 아니고. 역시 태생부터 글러먹은 새끼는 아무리 그럴듯한 옷을 주워 입어도 결국 티가 나긴 마련이거든. 그리고 장례식 절차상 좋든 싫든 곧 캐서린의 시체를 볼 수 있을 테니 너무 재촉하지 말라고. What the heck? 날 힌들리님, 히스클리프님,
두 분 다 지금 당장 자리에 앉아 주실 것을 명령합니다. 이것은 최종 경고입니다. 관리자 나리, 우리가 We're gonna have to fight them. 웨어피 협회 나리들은 계약 불이행에 관해선 필요에 따라 처형까지 할 수 있는 사람들이란 말이오. 본인은 히스클리프 군이 처형당하는 것도 싫고 웨어피 협회 나리들이랑 싸우는 것도 싫소. I agree with Don Quixote. There is no need for us to get involved in an unnecessary conflict, but I don't think Heathcliff's going to listen to us. I don't even know if there's anyone who can talk Heathcliff down when he's that agitated. 경고는 여기까지입니다. Yep. We had no choice but to watch as fixers of the Ophi Association struck Heathcliff with their weapons. He fell to his knees with a painful cry. Yi sang. 말씀하시오. 그 이상. God dang it. 그럼에도 말씀하시오. 이상하군. 너희 그대로 멈춰. 이자를 대신에 할 말이 있으십니까? 라고 말할 뻔했지만 그냥 가만히 있는 게 좋을 거라고 마음을 바꿨습니다. I kinda doubt it. 그렇지. 뭘 하는 거지, 벌량? Doing bug guy. 요슈, 같은 수감자가 눈앞에서 그렇게 얻어맞은 것에 대해서 충분히 분노할 만하다고 생각해. 하지만 당신까지 나서버리면 걷잡을 수 없이 커져버릴 거라고. True. Didn't know you cared so much about Heathcliff, Ryoshu. And see, Ryoshu flicked her cigarette indifferently as though she was no longer interested. No comment. 개자식들이 한꺼번에 덤비든가. Oh. Heathcliff stumbled to his feet with the club in his hand, glaring at everyone that stood before him. 최초 대응만으로 협조하지 않으시는 겁니까? 1분 내로 무기를 내려놓지 않을 경우 그 다음 절차를 이행하겠습니다. I mean, him dying isn't a big deal. 설차고 나버리고 그녀를 보여주지 않으면 여기서 너희도 나랑 같이 뒤지는 거야. Heathcliff! 다물어, 시계대가리! 지금 회사가 규칙이고 알 바냐? 빨리 생각하지 마. 아무 말도 못 하겠어요. Ooh, my wife is dead 죽었다는 걸 알게 face. 되면 있지, 히스. 지금 엄청 화나고 답답한 건 알겠어. 하지만 이대로 가면 우리는 닥쳐! 다 입 다물고 건들지 마. 집 박살나고 싶은 게 아니라면. 히스클리프, 한숨 자고 일어나자. Oh. 방금 맨손으로 히스클리프를 눕힌 거야? 게다가 꿀밤 한 방으로? 호흡은 정상적이다. 뒤통수에 위치한 맥에 정확한 충격을 줘서 의식을 잠시 잃게 한 것 같군. I mean, you could have done that. 전혀 군더더기 없는 Let's be 동작이었어요. real. 익숙한 움직임이라고 해야겠죠? 마치 저희 집안의 히스클리프군이 Damn. 불쏘 She was just like, alright, you're unreasonable. Die. 이 정도의 기술은 가지고 있어야 진정한 버틀러라고 할 수 있죠. 아이가 안 잔다고 20시간 동안 고집 부리면 누군가는 재워야 하지 않겠어요? You can't just beat them into unconsciousness. That's not how raising a child works. 난 바로 눕자마자 꿈나라로 갈 수 있네. 정말로. Alright. 자인은 아니더라도 무기를 놓았고 진정 Alright, dude. 것을 확인하였으니 잠시 진정 시간을 10분 정도 가진 뒤 이후 계속 진행하겠습니다. 저 넬리님? 넬리님이라니 편하게 넬리라고 불러주세요. 린튼이라는 분이 데려오신 저 고용인 분들은 한때 이 저택에서 일하셨던 분들인 거죠? Even a grade 9 fixer put up a fight longer than he. I mean, it was a pretty long cutscene, let's be fair. 맞아요.
캐서린 SQUEQUEL. 아가씨를 따라서 저랑 같이 따라온 엉터러 버틀러들이 몇몇 있죠. 물론 린턴님이 부리는 버틀러들은 원래 있던 에드가 가문 버틀러들이 대다수긴 하지만요. 그럼 린튼 씨가 명령만 내린다면 Hello, how are you? 넬리님도 저희를 그게 무슨 말도 안 되는. 저는 캐서린님의 직속 버틀러였어요. 린튼 도련님이 저희 근데 Oops. Sorry. Hold on. This one. 린튼 도련님이 아무리 제 바지가랑이를 붙잡고 애걸복걸해도 제가 린튼 도련님의 편만 들 수는 없다는 거죠. 저희 근데 버틀러가 정확히 어떤 집단이야? What are they? I mean, you just said their name. 버틀러? 말하자면 말이요. 그들은 집 구석에나 처박혀 It's okay. 주인에게 목줄 잡힌 개들. Yeah. He is in fact a goober. 누구보다 믿음직스럽고 충직한 분들이랄까요? That's all I had to say. That's fair. No. Honestly. 가문의 해결사들이요. That's what I figured, yeah. 정말 잘 알아들었어. 다들 훌륭한 정리 고맙다. 어? You can really tell when he's being sarcastic. Well, I'm glad that I'm not the only one out of the loop for once. 그래도 버틀러에 대해 곧바로 아시는 분도 있네요. 조금은 생소한 개념이라 버틀러 조직 자체를 모르는 분들도 많거든요. 돈 좀 있는 집에서 났을 테니 보통은 알기 힘들겠지. True. 아니면 돈 좀 있는 집에 고용되어야만 하는 입장이거나. Like you, for example. 뭐 우리 중에 해결사를 좀 많이 좋아하는 자가 있어서. True. 그렇군요. 우리 히스클리프가 참 총명한 친구들을 두었네요. 넬리군. 네. 내 버스로 다시 돌아간다면 Oh, jeez. 꼭 구하려다 포기해버렸었던 버틀러 피규어를 구해 책장 제일 앞에 세워두리다. What the Don Quixote's eyes were practically exploding with joy at having her fixer obsession positively acknowledged and accepted for once. 버틀러들은 말이요, 일반 해결사들과는 조금 다른 해결사들이요. 보통 해결사라 함은 협회나 사무소에 소속되어 그때마다 다른 의뢰를 받고 있다만 이들은 다르지. 바로 가문이나 저택에 소속이 되어 일관되고 장기적인 해결사 활동을 한다는 점. 물론 다른 해결사들처럼 한 사람만을 위해 고용되기도 한다오. So there's just fixers. 가사와 Got it. 전투, 돌봄까지 다양한 분야를 도맡는 점도요. Okay, so they're literally maids but can fight you. 갖가지 Got 소양을 it. 필요로 하는 아주 힘들고 드문 해결사 직종이랍니다. 그런데 버틀러를 고용하는 건 대단히 어마어마하게 비싸다는 걸로 알고 있네만. 맞아요. 고생은 많이 하지만 고용기간 갱신 때마다 어마어마한 보수와 함께 연금과 같은 안정적인 보수까지 보장받으니까요. You literally have to give them a raise if you want them to keep working for you. They're unionized. Like what? 명망 높은 해결사분 중엔 협회에서 은퇴를 하고 버틀러로 전향하시는 분들도 종종 있죠. Man, Americans really could only dream, huh? 저는 캐서린 아가씨 가문의 버틀러였고 린튼 도련님과 결혼하시면서 에드가 가문의 버틀러들과 섞이게 되었지만 아주 평화로운 협의를 통해 제가 버틀러들의 대장격인 치프 버틀러가 되었답니다. 그렇구만. 말만 들어도 정말 평화로워 보여. Hell yeah. 보니 이 히스클리프 군도 조그마 할 때가 있었다니 상상이 가지 않는군. 어렸을 때는 어떤 아이였는가? What? 제가 치프 버틀러까지 될 수 있었던데 큰 이유를 차지하던 금쪽 같은 아이였달까요? What does that mean? 참 사랑스러운 아이였어요. He was a piece of shit. That's what it was. 그렇구려. He was the worst type of child, easily. Well, when you hire a small army of highly trained mercenaries, if you deny the raise, things could get bad. True. That is very true. How many non-fights are in this chapter? Like, we've done 3 fights. And we're 12 levels in. You're really talking about fixer stuff in front of the OF dudes and everyone else? Yeah. You okay, Heathcliff? 넬리가 옛날에 말했던
꿈나라로 보내버리는 비장의 방법. 오랜만이네. 정말 미안해, 히스클리프. 오랜만에 만난 너에게 The sleepy 꿈만큼은 smack. 쓰고 싶지 않았는데. It's literally a move from Thousand Year Door. It's the sleepy hammer. 정말 인거냐? 넬리? 캐서린이 정말 죽었어? 그리고 캐서린 아가씨의 유언장엔 네 이름이 적혀 있었어, 히스클리프. Well, that would be why she said he had to be here. 유언 들어봐야 하지 않을까요? 뭐라고 적혀 있었는지 정도는. Heathcliff sat down wordlessly. 그런데 이 저택이 캐서린님의 소유였나요? Well, that would mean that Otis's ID is for Josephine, so that means Ryoshu is Nelly. Probably. In that mirror world. 힌들리 도련님 것이었죠. 그런데 캐서린, 그것이 뒤통수를 쳐버렸어. 린튼, 네 놈이 더 자세한 이야기를 들려주지 그래. 네 놈 부부가 어떻게 작등을 해서 날 구렁텅이로 빠뜨렸는지. 정당한 방식이었네. 법적으로 아무 문제도 없지. 당장 T사 법원으로 뛰어들어가도 변하는 건 없을 텐데. Wow. An iffy association fixer carrying a piece of paper stepped in between Hindley and Linton as the two men continued to growl at each other. 진정 시간이 끝남에 따라 재산 상속 유언장 집행을 계속하겠습니다. 이것은 고인 캐서린 씨의 유언장입니다. 위조가 없다는 것은 여러 번의 절차를 통해 검증이 되었습니다. Good. 저 사람들이 위조를 검증한다면 저 사람들은 누가 검증하는 거야? That's true. 업계 관행이라는 것일까요? 그리고 캐서린 씨께서는 재산 분배에 대해 선포되기 전 이 편지를 모두의 앞에서 낭독하라 하셨습니다. 지금부터 그 유언장의 낭독을 시작. 드디어 모두가 한 자리에 모였구나. Okay. 부디 이번만큼은 다툼 없이 나의 말을 존중해주길. 화를 내는 사람은 없었으면 좋겠어. 이건 한 번뿐인 내 장례식이잖아. Oof. Sad Heathcliff. 그리고 지금의 나는 전혀 고통스럽거나 괴롭지도 않아. 그러니 내 죽음을 안타깝게 생각하는 일도 없었으면 해. 나는 나만의 천국에 이르렀을 거니까. 하지만 그렇다고 해서 슬퍼하지 말라는 건 아니야. 눈물은 마음껏 흘려. 그래야 날 진심으로 사랑한다는 마음이 느껴질 테니까. Man. 워더링 하이츠. 낡고 황량한 저택. 난 이곳을 많이 무서워했지. 매일같이 악몽을 꾸고 겁에 질려 했지만 이제야 죽음에 이르러서야 이 저택을 있는 그대로 받아들이기로 했어. I actually couldn't imagine being afraid of the house that you live in. 이제 이 저택을 나의 남편 린튼 에드가에게 남길게. 나를 계속 기억하며 이 저택을 소유해줘. Yeah, the director's really good at mimicking her voice. Wow. He's still just mad. 그리고 하나뿐인 내 오빠 힌들리. Eh? 나도 언급할 거라고 생각했다고. Hindley's legs began to shake nervously. So did his voice. He's gonna get nothing, and he's gonna freak out. 빚이 매우 많은 상황이라고 들었어. 매일같이 술과 도박을 일삼고 있다는 것도. 그래서 나는 제발 뭐라도 내놔라 캐서린. M사에 있는 어비스 트라우마 교정실에 오빠를 등록해 놓았어. What? She literally admitted him to a mental hospital in her will? Are you kidding me? What the heck?
That's like so rude of her to do. But also I get it, because he's a piece of crap. It's better than what you say? I mean... 이 말을 듣고 일주일 내에 방문을 해서 서류를 접수하지 않으면 그쪽에서 오빠를 찾으러 직접 방문할 거야. Wow. She literally said, go to therapy, bro. 뭐? 오빠의 마음이 건강해질 수 있기를 진심으로 빌게. 말도 안 돼! 희망을! 애초에 지금 상황에서 일주일 안에 M사를 어떻게 가라는... I mean, there's an easy solution to that. You just wait for them to come to you. Didn't you hear what she said? 물론 오빠를 위해 M사로 가는 워프 열차 이용권을 Uh-oh. 준비해뒀으니 걱정은 마. That's not good. 내 손에 집어쳐! 만일 또다시 소란이 일어나서 집행을 멈추게 된다면 이번에는 경고 없이 무력을 행사하겠습니다. 이것들이 감히... I mean, yeah, it probably wouldn't be pleasant, but you could at least get there. 그리고 히스클리프? 집으로 온 걸 환영해. 캐시, 너는... 이 저택에 7번의 벼락이 치고 난 후 에? 그 후엔 황금가지가 네 것이 될 거야. The mere mention of the golden bow suddenly intensified the sensation I felt earlier. I definitely sensed that the golden bow was located somewhere within this manor. But I already figured that the golden bow was somewhere in here. I've known that ever since we stepped foot into this manor. That was a little redundant. Yet I couldn't quite pinpoint its exact location because... 내가 소유한 그 황금가지를 너에게 줄게, 히스클리프. 황금가지를 저택이나 가문도 아닌 개인이 소유하고 있었다고요? Heathcliff's VA's in Cookie Run Kingdom. I was so confused. Yeah, Cookie Heathcliff is going to be an ID we get at some point. 벼락? 7번? 무슨 말을 하는 것일까요? Probably literal, Sinclair. It's not a golden bow. 뭐라는 거야? 대체 무슨? There's more than one here. 단테, 괜찮으신 건가요? There is a second golden bow in this manor. 그딴 말 말고. Oh, that's not good. 돌아와, 캐시. 제발. 내 말에 한 번만 들어줘, 캐시! 정말이야, 넬리. 정말 유령을 봤다니까? 또 그런다. 유령이 나오면 제가 두들겨 패서 빨래대에 널어놓을 거라고 했잖아요, 캐시 아가씨. 유령 같은 건 없어. 맨날 거짓말만 한다니까 쟤는. Wow. 거짓말 아니라고. 미안하다 얘들아. 많이 기다렸지? 아빠, 내 바이올린은요? 내 엑스사 만능 렌치도. Wrench. 바이올린도 렌치도 못 사왔어. 남은 손이 없었거든. 남은 손? 아우 뭐야? 안고 있는 그 더러운 자루 같은 건 뭐야? 아, 더러워. 이 날씨에서 길거리에서 죽어가고 있었단다. 부모도 집도 없던 Okay. 모양이야. He's like, sorry, I couldn't pack your things. I just abducted a child. What is this storytelling, dude? 그래서 나는 우리 집에 이런 거지 같은 애랑 같이 있기 싫어. 맞아. 바이올린 사오란 말이야. 이런 거 내다 버리고. 뭘 봐? 바이올린 내놔. 바이올린 가지고 싶단 말이야. Oh, he's already just throwing a tantrum. 근데 아빠, 이 애는 왜 길거리에 있었어요? 이 아이에게는 아무도 없기 때문이거든. 불쌍하게도. 뒷골목에는 그런 아이들이 간혹 보이지. 부모도 없고 친척도 없고
집도 없는 아이들 말이야. Yeah, but I haven't read the book, so I wouldn't know. You wouldn't abduct a child, would you? Apparently, Mr. Earnshaw would. 그럼 얘한테는 이제 뭐가 있는 거예요? 이제부턴 우리와 그리고 이 집이 있는 거지, 캐시. 싫어. 난 저런 거 안 가져. Is this legal in Britain? I don't know. 그럼 오빠는 버리는 거구나. 그렇지? Oh. 바람이 불고 있나 봐. What? 저택에 또 울음소리가 들려. 그렇네요. 창문은 닫으세요, 아가씨. 춥겠어요. 기억나세요? 아가씨가 어렸을 때 이 바람 소리만 들으면 계속 무섭다고 칭얼거리셨는데 유령이 보인다 그러지 않나? 넬리, 지금도 난 보이는걸? She's okay. 아가씨, 히스클리프가 저택을 떠난 후로 아가씨는 너무 허약해지셨어요. 그러니까 어른이 되어서도 헛것이나 보는 거라고요. It is legal. I know some people who were adopting children from any country that was suffering from, like, war. Okay. That's a little different. He just picked them up off the street. There wasn't, like, an adoption process. 괜찮아, 넬리. 이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. And before this is secretly House of Leaves. It won't be. 어디에 있는 걸까? 이제 그에게 남은 것이라군. 내가 전부일 텐데. You believe that? That's a little rude. I swear to God. We have been doing nothing but story for 3 hours. Riddles, huh? 어떻게 된 거야? 잠깐 동안 엄청 새까맸다가 Oh, now there's blood in the halls. Epic. That's why he couldn't grab the wrench and the adoption paperwork was too big. Oh. 벼락의 영향으로 잠깐 정전이 된 것 같아요. 이제 돌아왔네요. 그리고 방금 보였던 그 장면 역시 캐서린 씨의 기억이죠? 그런 것 같아. Oh, he is just not wearing his clothes now. 이전과 같은 황금가지의 영향으로 볼 수 있습니다. 그리고 잠깐만. 여긴 아까 걸어왔던 복도죠? 저희가 방금까지 있던 장소가 아니라. I don't see Hindley or Linton anywhere either. 이럴 수가. 이게 어떻게 된 거죠? 하지만 우리는 한 발짝도 움직이지 않았잖아. 그치? I mean, one way to look at it, it's all free lunacy. So, like, you know. Why am I being pinged? I hate that. I really hate that. Why did you show that to me? What have you done? What? Oh, and it's killing my frames too. What have you done to me? No, it is not the toucan. I shall not be describing it on stream. No, like... It's gonna take me a minute, because opening Discord makes me drop frames on OBS. But I have to save the image to be able to show it, so give me a moment. I have been revealed to the horrors.
I'm not going to be able to do this right now. It's just going to lag the stream too much. Oh, wait. There it went. Hold on. I've got this. I gotta put it in the folder with the other ones. Just give it a minute. Just give it a minute. I'm getting it. I'm getting it. This is so dumb. I have to make a new source on OBS. Image. It's also going to be very large. I'm gonna make it invisible at the start. I gotta find it. This is like the worst thing I've ever been showed, and you're going to have to deal with it too. I gotta make it smaller. I was pinged on Discord. No, that's the chat box. Where's the one I just made? For this. And I have to say, I hate it. I hate it so much. Why have you done this? I want you just cost me 0.5% of my frames so I could show this on stream. What is that? They made Tomery, but instead of Tommy and Mary, it's myself, X, Wellvader, and Esku. The suffering never ends, the suffering never ends, the suffering never ends, the suffering never ends. I'm deleting the image source. Okay, I would refresh the stream so that it's, like, on time. Yeah, it costs, like, 15 viewers, I know. It's Kaskozhuk. Oh god, the horrors. Yeah, refresh the stream. I'll take a moment to, like, pause so that you can do that. And then we'll continue. Man. What do you mean tame? It is now forever remembered unless you delete this stream. I'm not gonna delete the stream, that's too much work. 발걸음을 뗀 자는 없었어. But please try not to ping me while I'm streaming, because it will break. 아, 그렇다면 움직인 건 우리가 아니라 이 집이라는 이야기군요. I've seen worse too. 뭐 아는 거 없어, 넬리 씨? 저도 어떻게 된 영문인지 전혀 모르겠어요. 이 저택에 온 것도 정말 오랜만이거든요. 캐서린 아가씨가 린트님과 결혼해서 여길 떠난 후부터는 저도 올 일이 거의 없었으니까요. There being 2 golden bows is very worrying. I'm just gonna pretend that none of that just happened. 그 고인이 된 캐서린이라는 분이 워더링 하이츠 저택을 샀다고 하지 않았나? 네. 하지만 사기만 하고 워더링 하이츠로 바로 이사를 하진 않으셨어요. 지금 보니 이곳을 떠나올 때와 다르게 저택 곳곳에 뭔가 달라진 점이 보이네요. That's true, it could have been way worse. Nelly was probably referring to the numerous exposed cables, holes, and cracks that seem to have been painted over. 제가 치프 버틀러였을 때 이런 꼴을 봤다면 분명 길길이 날뛰면서 집 관리를 어떻게 하냐고 외쳤을 거예요. 하지만 저택을 개조하려고 한 걸까요? 보통 부자들은 저택을 사서 입맛에 맞게 개조하는 경우가 흔해? Probably. 머리 스타일을 바꾸는 정도의 느낌일까요? I don't think it's like that. 계속 같은 머리로만 있으면 지겨워지니까요. 아하. 돈 많은 사람들에게는 그 정도의 느낌이구나, 이게. 히스클리프.
너한테 뭐라고 위로해야 할지도 모르겠지만 캐서린 아가씨의 죽음을 믿지 않는다고 했던 네 말 말이야. 그 말을 듣고 나도 다시 생각을 해봤는데 어느 정도는 동의해. Okay. 뭐? Oh no, the mirror dungeon music. Heathcliff's pupils suddenly dilated. 나도 아직 캐서린 아가씨의 시신을 본 적 없어. 아가씨가 돌아가셨다는 린튼 주인님의 말을 듣고 너무 경황이 없는 나머지 제대로 확인해 볼 생각도 못했으니까. 네가 하려는 말은 그러니까 그런 거야? 캐시가 죽은 게 아닐 수도 있다는. No, just massively renovate your estate to keep up with the trend. Seriously though, refresh the stream. You're gonna be like a minute behind because of that. 혹시나 하는 거야. 그리고 캐서린 아가씨 성격 알잖아. 고집이라면 누구에게도 지지 않고 가끔은 섬뜩할 정도로 예측 불가한 일을 벌이시기도 하니. 난 사실 이 장례식도 어쩌면 아가씨의 끔찍한 장난일 수도 있겠다는 생각까지 했다니까. I don't like the mirror dungeon music. I don't want to be in a dungeon this early. 그래도 확실한 건 유언장은 틀림없이 아가씨의 필체였다는 거야. 그리고 린튼 주인님은 캐서린 아가씨가 돌아가신 이후에도 What, it's the Winchester house? No, dude. 이 저택의 개조를 멈추지 않았어. It's the Winchester Mystery House. I should have expected that, honestly. 린튼, 그 새끼가 이 짓거리들을 했다고? 가까이에서 본 적도 의도를 물어본 적도 없지만 적어도 이곳에서 무슨 일이 일어나거나 혹은 일어났다는 건 분명하지 않을까? 진짜 뭐가 어떻게 돌아가는 거야? You don't have to, bub. 유언장에 적힌 벼락이 의미하는 건 무엇이었을까요? 말 그대로 벼락이 여러 번 치는 걸 의미하는 건 아닐까요? We've had one. 언제 어떤 날씨에 우리가 찾아올 줄 알고 저명한 예언가라도 되지 않는 한 그런 걸 조건으로 적을 수는 없을 거다. As a renowned prophet. Well, she can see ghosts, so it's not unreasonable. 아무도 모르지. 캐서린 씨가 대체 뭘 하고 싶었던 건지조차 모르겠군. 맞아. 어떻게 죽은 사람의 의도를 알 수 있겠어? 아니면 캐서린 아가씨의 방을 찾는 게 어떨까요? 아가씨는 결혼하신 후에도 종종 워더링 하이츠를 방문했으니까요. 방에 뭔가를 두셨을지도 모르잖아요. 너도 기억나지, 히스클리프? 캐서린 아가씨는 수수께끼 내는 걸 좋아했지. 반면에 너는 머리 쓰는 걸 싫어해서 일단은 다 부숴보려고 했고. 나중엔 무지 혼났어. 의도도 생각 안 하고 몸으로 해결하려고 한다면서. Faint smile appeared on Heathcliff's face as he seemed to recall a fond memory. It's not faint. 그렇다고 지금은 잘 풀 수 있어. Subscribe to the Hong Lu is gonna get Kathy's ID theory? Yeah, probably. We already know it's not Heathcliff, so. But the heavy, somber expression soon returned. I guess our next order of things is to find where that room is. That's not, like, it, though. Okay, now we have fights. Clear within 10 turns, level 40. So my level. I'm not going above level 40. 재밌겠군. Spooky's jump scare mansion. 피가 낭자하군. Yeah. 좋은 일이 벌어졌던 건 아니겠네. 분명히. 좋은 사람만 있는 것도 아닐 테지. 저 상황을 보면. 물론 나라고 이 개 같은 놈들아! Uh-oh. 너희가 누구 앞을 가로막고 있는 건 줄 알아? 순순히 털어놓으시죠. 이 저택에 무슨 짓을 한 것입니까, 힌들리? 진짜 나도 뭐가 어떻게 된 건지 모르겠단 말이다. I don't want to be stuck with this guy. 넬리, 어서 이놈들을 떼어내! 너희들 이곳에서 뭘 하고 있는 거야? 이거 넬리 아닌가? 그리고 저택의 망나니 자식과
Wow. 그가 데려온 불청객들도. She's just angry. 우리한테 하는 얘기야? 조세핀, 저택이 이상해지고 있는 것 같아. 뭐 아는 거 없어? What's she carrying, by the way? 워더링 하이츠는 언제나 그래왔지. 그리고 감히 저런 몹쓸 것들을 이곳에 데려오다니. 마님이 아신다면 분명 호되게 채찍질을 했을 거다. 우린 아무것도 몰라. 불이 나갔다가 들어오니까 이미 사람들이 눈앞에서 사라졌단 말이야. 그리고 근처에서 들리는 이 소리는 대체 뭐야? The cool part is that the Ufi are also still in here somewhere, so they're probably just gonna attack everyone on sight. 모르나? 지금 저택 곳곳에서 버틀러들과 데드레비치 놈들이 교전 중이지. 물고 뜯고 핥히고. 그러다가 서로가 서로를 전부 죽인다면 정말이지 좋으련만. 교전? 하지만 Yeah, why? 왜? 벼락이 치고 잠깐 어두워졌다가 다시 빛이 돌아왔는데 데드레비츠 놈들이 갑자기 달려들었지. 힌들리, 저놈이 우리 저택을 노리는 게 틀림없는 거야. 그게 무슨... 이 워더링 하이츠가 마님이 말씀하시는 게 틀리지 않냔 말이야. I don't think that's it. 데드레비츠 놈들이 그러는 거랑 나랑 무슨 상관이야? 나는 아무 명령도 안 했어. 넬리, 당신이 말릴 수는 없는 거야? 이러다가 우리한테까지 불똥이 튀겠어. This is a massive escape room, isn't it? Yeah, probably. 조세핀이랑 저 버틀러들은 한때 힌들리를 따랐던 자들 아니야? 저들은 워더링 하이츠 직속 버틀러예요. Okay. 이들은 엄연히 말하면 저와는 다른 계약이 Really? 이루어진 버틀러들이죠. Okay, Nelly. 가문의 특정 사람과 계약한 저와는 다르게 이들은 저택과 토지 자체에 귀속된 버틀러여서. 아니 뭐 부잣집 해결사로 일해서 돈 벌겠다는 건 알겠는데 그렇게 복잡하게 묶여 있으면 집이나 땅에 묶인 해결사들은 무슨 득이 있는 건데? It's okay, Chad. I won't spend 5 hours on 617. Don't worry about it. 계약 조건에 따라 다릅니다. 특정 기간이나 조건이 만족될 때까지 버틀러로서의 근무를 마치면 해결사의 급수를 올릴 수 있거나 토지와 관련된 가치 있는 것을 양도받을 권리를 얻기도 하기 때문이죠. 그게 참 아이러니한 게 저들처럼 저택과 땅에 묶인 버틀러는 집안 대대로 버틀러 일을 물려받기도 해요. 그건 마치 관성적이기도 해서 최초엔 어떤 계약으로 시작했는지조차 모를 정도죠. Oh. 그쯤이면 계약은 다 까먹었겠다. 그래도 계약은 계속 유효하니까요. 이걸 어기면 영문도 모를 둥지에서 금기 사냥꾼을 보내거나 아까 본 외우피 협회에서 찾아올지도 모르는 거고요. Yeah. 그리고 조세핀 저자는 옛날부터 돌아가신 마님 말고는 누구도 따르지 않으려고 하죠. Yeah, so Otis does have Josephine as an identity. All right. That's what I figured. 잘 아는군. 그러니 이렇게 웃으면서 말할 때 이만 떠나지, 넬리. 우리 워더링 하이츠를 가로치려는 가짜는 수작질을 하는 쥐새끼분께 본때를 보여줘야겠으니까. 그래, 우린 그냥 아무 일 없던 것처럼 지나가자. 문을 잠가버릴 거다, 히스클리프. 너는 이 안으로 들어올 자격이 없으니까. Okay. 너 같은 게 우리 가족들이랑 같은 식탁에 앉을 자격이 있다고 생각하니? 헛건이 얌전히 있어. 만약 거실에 허락 없이 내려왔다가 나한테 걸리면. Hear Hindley's voice echoing from Heathcliff's memories. This revenge may not be so difficult after all. We just had to pretend we didn't see anything, leave Hindley behind, and have Josephine and her butlers take care of him for us. Even if he does put up a fight, there is no telling how long he could hold out against all of them without backup. I can feel Heathcliff turning slightly to look in my direction. I'm sure he's thinking the same thing as I am. 시계대가리, 네 생각처럼 하진 않을 거야. You won't? 그래, 캐시는 내가 힌들리 저 자식을 버리고 가는 걸 원하진 않았을 테니까. Fair enough. Oh, we are fighting the Butlers. Wait a minute. Trained Wuthering Heights Butler. Hostile Wuthering Heights Butler. They're weak to blunt.
And they have sinking. Gain plus coin boost? What do you mean? Oh, hold on. These guys roll really high. Wait a minute. Passives. If staggered, heal 12 SP, gain 2 defense level time down next turn, 1 time max. Turn end if in panic, reset SP to 0. Turn end if this unit recovered from panic, gain 1 attack power up next turn. That's not funny. Those are terrifying skills. Please don't lose your clashes. Thank you, Ishmael. You're very reliable. Wait, they get staggered really easy, too. This is not going to be easy. Why did they slash? I just noticed that. Also, Faust lost her thing. Wuthering Heights room service got hands. True. So now is the turn I can actually deal decent damage to them, I suppose. Faust, I really needed you to clash at all to get your sanity up, but I guess not. Ah, the music is picking up. My favorite. God, that is not good. I don't have enough for that. I'll just use these. Okay, this one's dead. Because you're not living that. Oh, and we're just not killing them. That's great. Get out of my way. This is gonna be not as easy to get the turn requirement, huh? Is Suncleaf even in this? No. No sanity for Faust. Well, she's at 43 because we're killing them and they're at least our level. Okay, I don't want to use an Unleashed Violence, so hopefully they die before she does that. That guard doesn't work like a normal one. That guard is special. Well, I don't really need to use Ego right now, I don't think. Maybe I will use Telepole, though. Nobody has ever seen this animation. It's one of the coolest looking egos in the game. I know they resist Pierce, but it's fine. The 7 charge is going to help my damage quite a bit. You know, 14% damage up is no joke. Okay, well at least I killed one of them. That's good. Yeah, I guess the turn requirement isn't that bad. It's gonna just take 6 turns. That's about normal for 2 waves. Gun. Correct. It kind of does suck that half of my attacks on this team are Pierce, because they do resist Pierced. Why not use Heathcliff for his story? Because I'm not being required to, and I spent a ton of thread to get this team up and running. So I'm gonna use it. Why am I hearing the Hollow Knight theme? It's not the Hollow Knight theme. It's just a remix of the Limbus Company theme. Battle theme. But still. I've seen it because I refuse to buy Fluid Sack. Buying it would mean I am skill issue. De Sangre de Sancho? No. What? Rhodia being the best member of the team as always. I actually didn't take like any damage. The Corridor 2. 3 and oh no, Josephine's gonna be in this fight, huh? Okay. Okay, let's go. He has a unique effect you should at least give a once over. Here's the thing, chat. If it's anything like
Chapter 5, the game is going to force me to use Heathcliff after a certain amount of time. That is not a good start. Except that I can't just let them hit me. This is a really bad start, actually. Yeah, I will just counter it. I know I'm going to lose a lot of sanity, but that's okay, right? 순식간에 끝내죠. Has he seen the passive? No, I haven't looked at Heathcliff at all. We've been over this. All right, you can stop that. Jeez. I'll take the 18 sanity, but please do not do that to me again. Hope you're having a good day. I just connected and was shocked that you answered chat. Thought it was a premiere. Okay, well, that's my own fault, for the record. Why is it always her that's clashing? Like, come on. I'm not too concerned with getting the turn requirements. I already said this, didn't I? Oh, that's unfortunate. Sorry, Faust. I need to get some sanity. This is not a joke. Oh my god. Really? I mean, that's because I have paralysis, actually. That's fine. It'll work. That's pain. Please stop it. She won anyways. Okay. That works. Alright, now I actually have sanity. We should be good. Hate using Unleashed Violence on that turn, though. Really need to kill these guys this turn, please. I don't want to spend more than 4 turns on Wave 1. Hope you'll have paralysis and sinking. That is, in fact, what they are doing, yeah. Okay. Okay. I could do an Ardor Blossom Star. That'll hit them pretty hard. And I don't need to worry about it clashing either. This sucks. I could Capote as well. No, I'll save Capote for later. Favored. Meh. I only have 1 bullet, really? Fine, get more bullets. LCD Heath is old news, old man. The new trend is making Suncliff viable. Well, like, think of it this way. I don't care about using Suncliff like a lot of people do. Yeah, Ishmael, there you go. Give him a really devastating hug. Jesus Christ. It was so loud. Did I just 1-turn this wave? No, not quite. One of them is on 3 HP. Wow, that was pretty good. And Ishmael even still has a ton of sanity. Epic. See, I told you this game is easy. Just use Ardor Blossom Star. Hello, Josephine. What do you do? Offense level down. Ah, Vergil. Epic. That's a lot of sinking. That is a lot of... How much sinking is that? That's 24 sinking with 4 count and 2 echoes of the manor. Inflict gloom affinity bonus damage equal to sinking potency on the target. Something tells me if I get hit by some of this stuff, I just die. Like, if this unit has a remaining shield at turn end, lower stagger threshold by 50. But if it's depleted, all enemies gain 10 SP. All enemies, so it's me getting SP. I'm not going to rep emitter because I don't need to right now. We are going to... I can't use Ardor Blossom Star again. That kind of stinks. Okay. 4th match. Capote. It's not a great clash, but I'll take it. Actually,
Alright. I could rep emitter. I should rep emitter, actually, if my Clash isn't doing well, because I need to finish this fast from the looks. Yeah, they don't have burn right now, so I'd rather fire the bullets. I don't know, use recording. Yeah, get out of here, Josephine. We don't like you. She has 650 health. And I got 2 tails at 45 sanity because, you know. Check her passives too. Oh yeah, I forgot to do that. It's okay, there's no way I'm killing her this turn. Even with ego, there's no possible chance. Thank you. Ryoshu still doesn't roll great if enemies don't have burn, unfortunately. Eat bullet. Stupid. Now eat another one. Yeah, I didn't even come close to killing her. But I killed her minions, so there's all my sanity back. That's what I wanted. Don't we all just love the ego that rolls 45? Good job, Merceau. No stagger, though. That's sad. Okay, every enemy is gonna have burn next turn, so I can actually activate Rhodia's passive. No, never mind. She only has 21 burn, because I didn't have the passive activated. So that's okay. I can still do burn resonance next turn. Okay. Oh, God. Alright, what are your passives? Same. If this unit's speed is faster than the target's Clash Power +2, heal 10 SP when every coin of an attack skill flips heads. And if the target has sinking, and if the target has -15 or less SP, gain 3 offense level up next turn. Alright. Settle down. It's not that serious, Josephine. Like, come on. This should be okay. I'm getting a big unleashed violence off. And by big, I mean it's just hitting her, but it's still gonna do a lot of damage. It didn't even stagger. That would have been the turn I wanted to use Ishmael's Capote if I was going to use it. There we go. We're good. We're good. Epic. God, she's getting bodied now that she's not attacking us. Perish. Weakest Merceau ego? Yeah, all of Merceau's ego is crazy powerful for no reason. Well, that was fun. Gee, I wonder why Ishmael had the highest damage percentage. Is it because I used Ardor Blossom Star once? Okay. The Corridor 3. Is that lower level? Yes, it is, so it's new enemies. That are weak to gloom and envy for some reason? 네, 그러죠, 마님. 분부대로 하겠습니다. 우린 여기서 시간을 더 끌지 않고 데드래비츠, 그놈들을 청소한다. Alright. 다음에 다시 만나게 되면 너희도 같이 청소해주지. Hindley didn't even show a hint of gratitude. 뭐 사실 나 혼자여도 무리 없이 상대할 수 있었어. Something about that really is doubtful. 제정신이 아닌 조세핀과 그 똘마니들 따위. Maybe we should have just left him behind. 그리고 네가 형님이라고 꼴사납게 따르는 놈. 이름도 잘못 기억하고 있는 주제에 우애 좋은 척은 다 하더군. Huh? Rage slowly returns to Heathcliff's face and draws a deep crease between his brows. 무슨 개만도 못한 헛소리야. 그놈 이름은 매튜야. 매튜가 아니라. 뭐? 무슨 정신 나갔냐? 내가 몇 년 동안 알고 지낸 형님 이름을 헷갈렸을 것 같아? 그리고
정신 나간 조세핀. 눈치 하나 빠르더군. 내가 무슨 수를 써서라도 이 저택을 뺏어갈 생각이란 걸 알고 있어. I wonder if he's gonna be the big enemy of the chapter. 거의 다 따라온 판이었는데 그때 그 카드만 나오지 않았어도 아니지. 분명 조작된 판이었어. 그렇고 말고 그게 아니고선 경매로 넘어간 이 워더링 하이츠를 캐서린이 곧바로 샀을 리가 없으니까. Bro, what are you yapping about? 네가 도박으로 잃은 이 저택을 캐서린이 다시 샀다고? 그래. 걔도 조세핀처럼 언제나 제정신이었던 적이 없었지. 하지만 곧 워더링 하이츠는 내게 돌아올 거다. 매트 그놈이 나와 계약을 했거든. Look at Hindley to beat us up with this game. True. No, Dead Rabbit's Merceau is really fun. I'm just not using him right now. 자신과 데들레비치를 함께 워더링 하이츠에 데려가 준다면 이 저택을 돌려받게 해주기로. Dude, you're an idiot. 잠깐, 어디로 가는 거예요, 힌들리님? 내가 니놈들과 사이좋게 동행이나 할 거라고 생각한 건 아니지. 매트, 그놈을 다시 만난 뒤에 내가 할 수 있는 모든 방법을 동원할 거다. He's such a moron. 그리고 시건방지게 이전과는 다른 사람이 되었다고 착각하지 마라, 히스클리프. 넌 변하지 않았어. 변하지도 못하지. 넉마 잘 어울리는 놈. 그걸 똑똑히 기억하라고. 성질머리 하고는. Yeah, saying what everyone's thinking. 히스클리프군. 이런 말이 화가 난 자네에게 도움이 될지는 모르겠지만. Some sinners attempted to cheer Heathcliff up, who would normally be seething with anger upon hearing abuse like that, but this was different. It wasn't anger. 예전에는 매일 나를 짓밟는데 안달이 나 있는 저놈을 볼 때마다 마치 저놈 말대로 나는 밑바닥 인생에 쓸모없는 인간이 되는 것 같았어. 매일 저놈에게 안 갚음할 방법만 궁리했지. 그런데 이제는 이 기분은 뭐냐? 뭔지 모르겠네. You're just sad that he's like this. 변하지 못한 건 저놈이에요. 구질구질하게 과거에만 매여 있잖아요. 그냥 자라지 못한 10살짜리 어린애 같아요. 캐서린이라는 자의 방은 어느 정도의 위치에 있지? 교전 중인 저택을 마음 놓고 지나다니기는 힘들겠군. 여기서 오른쪽으로 꺾으면 될 거예요. 이상하네. 복도가 이렇게 길었나? Oh no, it's literally. 어머나, 저기. 복도 끝. 데들레비치들이군. 아까랑은 조금 달라 보이는데. 기분 탓이라고 누가 말해줄 사람? 그러고 보니 거리에서 종종 저런 식으로 돌아다니는 데드레비치들에 대한 소문을 들은 적이 있어요. 혹시라도 저런 붉은 안광과는 마주치지 않는 편이 여러모로 좋을 거라고. Strange dead rabbit's henchmen. 너희들 무엇을 아니면 누구를 찾고 있는 거야? 아 참고로 우리 중에 그 린튼이라는 사람은 없어? 워더링 하이츠의 버틀러. 그놈들도 아까 저 복도 뒤로 가버렸거든. 그래서 뭐 우리랑은 볼 일이 없지 않나 싶은데. 볼 일 있어 보이네. 우리의 말이 들리긴 But where's the beef? 원하는 게 있다면 명확하게 응답을 해라. 협상의 여지가 있다면. They all look a bit. No, they all look completely out of it, don't they? 조금 아쉽기도 하군요. 이 오티스의 협상 수를 What do you 관리자님께 mean? 보여드릴 기회가 매번 이렇게 흩어지니. The ring in the corridor literally goes too well together. Yeah, I think that's the point, maybe? Okay, so these guys are stronger now, huh?
I mean, they certainly have different skill. Ooh, they do have different skills. On use? Oh, I hate you. I hate you. Passives deal 10% more damage to the targets with least HP. Target takes 3 SP damage if this unit loses the clash. Turn end if in panic, reset SP to 0. Lose 2 HP on self with every clash. Gain 1 offense level up at turn start. Lose 3 HP, gain 2 offense. Oh boy. Oh boy. They sound like real pieces of work, huh? I love enemies that do SP damage on clash. Oh, epic. Ryoshu lost her clash. That's so good. Oh god, they're gaining sanity. Or at least that one did. Okay, that counter worries me, but I'm not gonna put too much stock into it because it's not likely to kill, right? Look at the sanity effect name. But like, why? I mean, I'll be able to see it, yeah. These guys seem particularly problematic. If only because they make you lose SP when you win a clash against them. Panic type splitting? That makes me uncomfortable. Honestly. Are you telling me they can multiply via mitosis? Ryoshu, like, you're not helping. I'm tempted to just switch her out of the team because she is just not helping right now. Okay, you need to not do that. This is a scenario where they really want you to use negative IDs, but we only have 2 of them, so like, you know. 4 turns on wave 1 is not the greatest. But at least we're through it. And they're also lower level than me now, so it's not easy to get sanity anymore. A Lust Cromer team can work quite well here. I'm sure. So don't call it a Cromer team, come on. I think we'll still be fine. It's still only 2 waves of guys. Okay. You need to do better. Come on. She's so unreliable right now. Oh, I used a... Oh, I didn't mean to do that. Uh-oh. Sorry, Rhodia. You don't need to use Foxcliff. I did fine without him. Oh, no, I know. But it wants you to be able to use him, I think, is the main thing. I really hate losing sanity on Clash Win. It's obnoxious. Are we actually killing them now, or are they running away? I can't tell. Of course, Ryoshu's staggered. Why wouldn't she be? We're not part of the hard part. We're not to the hard part of the chapter yet. I know that for a fact. Yeah, we are actually killing them. Okay. Good. The team I used was built around Cromer. Not that all Cromer teams are Lust teams. I mean, if you're using a Lust team, you might as well have Enfaust on it, right? It's like the biggest advantage that they can get. Here it is, chat. The level that took X literally 5 hours to solo. Even though it's just 2 waves of grunts. 다들 들었죠? 목숨이 끊어질 때마다 들렸던 소리가 있었어요. 가면 너머로. 거울 소리. 그건 거울이 깨지는 소리 같았어. 잠시만요. What? Ishmael approached the dead rabbit henchman's corpse and unmasked him. 뭔가 이상한데요? 다른 자들의 복면도 다 벗겨보는 편이 더 정확하겠군.
Things became even more puzzling once they were all unmasked. 생긴 것만으로 사람을 판단하는 건 나쁜 판단법이겠지만요. 이 자들 뒷골목의 폭력 조직원들이라고 생각되지는 않네만. 근육 상태만 봐도 조직 생활을 해온 자들보다는 민간인들 같아 보이는데. What? 분명 공격은 저들이 먼저 한 거였어요. 저희는 그저 맞은편. 또다시 데들레비츠들이 걸어오는군. 여전히 리부시오! 정신들 차리시오! 어떻게 된 일인지 말을... 어디 상황을 따질 때는 아닌 듯하네요. Yeah, I don't think they're gonna listen to us. I don't understand exactly what the thing is. They don't look like members of a violent backstreet syndicate. They just look like civilians. So do they look like people or not? That's my... Oh my. Alright, well I don't really have a choice there. Oh boy, this is not a good start, huh? It's okay, we just win. I'll just win. I will not win. This is gonna require a retry, probably. These guys are, not a joke, huh? Actually, I only lost one clash there, and it was Rhodia. And she's gonna lose another one, probably. This was anything to go by. Bruh. These guys are just annoying, man. You know what? I might switch Liu Ryoshu for Middle Dawn at this rate. There we go. Skills I can actually clash with, finally. Even though Ryoshu isn't the one doing the worst right now, but still. Weakest British with a bat. Remember at the beginning about the kidnappings? Oh, yeah, okay. I get it. So they're kidnapping them and turning them into dead rabbits, I guess? It still doesn't really make sense to me. It seems counterproductive. I hate that I have to waste 5 tremor here. Hello, lads. You gave a friend of mine a bit of trouble. Unfortunately for you, I am good at this game. And by good at this game, I mean I am not trying to solo with Heathcliff. What? Who gains, like, no sanity? If you're talking about my team, I know. It's not the point. Rhodia is suspended in midair for this animation. Incredible. Uh-oh, Faust lost. Okay. They do explode into mirror chunks, huh? Interesting. Ow. Pay attention to the death animation. Yeah, I know. I'm seeing it. They do just explode into mirror shards. There. Fight should be over now. Okay. Basically, that passive that makes you lose sanity when you win a clash against them means that they can't... You can't ever have higher than 42 sanity if you're still clashing. Which is a little annoying, but it's fine. Perish. I just call them zombies just cause. It's the mirror ID tech. It probably is. But again, I can't really tell from what they're showing me in the cutscene so far. The Dead Rabbits 2. Do I swap out Ryoshu for Dawn? I don't really feel like I need to. We just have to get a little luckier.
Heathcliff was digging through the deceased dead rabbit's pockets. What are you looking for, Heathcliff? 안 보여. The timepieces that Yi-sang mentioned earlier? 그래. T사에서 태어나고 자란 자들은 무조건 시계를 가지고 있어야 해. Right. The Kurokumo clan officer we fought in Yongjin building was looking for a timepiece too. 그건 내가 어떤 사람인지에 대한 신원을 알려주는 도구이니까. 나는 T사를 떠나면서 시계도 같이 버렸지만. 그러게. 이자들 시계끈조차 보이지 않아. 시계만 있다면 적어도 어디서부터 온 자들인지까지는 알아낼 수 있을 텐데. 의도적으로 이 사람들의 신분을 지웠거나 여기 출신이 아니라든가. 복장은 T사에서 자주 보던 양식이요. 분명 이곳 출신은 맞을 터. I could do that, yeah. 의문점이 한두 개가 아니지만 일단 지나가지. That would be why I would swap Merceau for Dawn, yeah. 여기군. 오늘처럼 밤까지 오는 길이 험난한 적이 없었네. 그럼 이제 들어갈까? 말해줘, 넬리. 내가 이곳을 말도 없이 떠나고 나서 물론 결국 린튼 놈과 결혼해서 행복하게 살았다는 것 정도는 알겠어. 하지만 말해줄까? 젠장. 듣고 싶은데 듣고 싶지 않아. 분명 지금 내 표정 꼴사납겠지. 캐시가 지금 나를 보면 한마디 날려줬을 거야. 거울이라도 있으면 보여주고 싶을 표정이긴 해. 내가 전부 치워버려서 지금은 남아있지 않지만. 실없는 농담은 갖다 치워. 애초에 내가 나간 후에 캐서린이 한 번이라도 내 이야기를 꺼내. No. 그랬겠지. 나 같은 망나니 새끼는 떠나든 말든 캐서린에게. 글쎄, 히스클리프. 내 말은 그런 뜻이 아니었어. 네가 떠난 후 캐서린 아가씨는 아주 천천히 죽어가기 시작했어. 방에 처박혀서 며칠 안 나오고 밥도 먹지 않고 말도 하지 않았지. 그러다가 소리 지르고 울고 혼잣말을 하고 린튼 주인님이 와서 달래줘도 똑같았어. Huh. No, I know. If I remember correctly, the whole thing about mirrors is that ghosts can inhabit them. So, removing mirrors from a house that you believe is haunted is supposed to make it so that less haunted events occur. Or something like that. See you later, Lumiere. Thanks for stopping by. 정말 장의사를 미리 불러야 하는 건가 싶을 정도로 아가씨는. 정말이야? 캐서린이 그렇게 고통스러워했다고? Heathcliff asked incredulously. 보고 있는 모두가 고통스러워질 정도로. 그러다가 어느 날 넬리, 이것 봐. 린튼이 베개 위에 꽃을 놓아두고 갔어. 황금빛이네. 몰랐는데 워더링 하이츠에 이제 봄이 왔구나. 눈도... 와, 정말 낭만적인데요? 그렇게 보일 수도. 또 엄청난 값을 치렀으려나? 하지만 린튼이 정말 날 위해 꽃에 색을 주고 싶었다면 이 꽃은 보랏빛을 띠는 꽃이었어야 했겠지. Alright. 그러니까 이건 나를 위한 게 아니야. 린튼 그 스스로를 위한 거지. 아가씨, 괜찮은 거예요? 무슨 말을 하는 거야? 오늘만큼 상태가 좋은 날도 드문 것 같아. 나와 함께 바깥에 산책을 가주지 않을래? 어떤 꽃들이 겨울을 이겨내고 피어났는지 하나하나씩 봐야겠어. 아가씨는 그 후로 정말 기운을 차리셨어. 캐서린 아가씨가 다시 활기를 되찾게 되어서 모두가 기뻐했지만 She clearly was not 지금 right. 생각해보면 뭔가 이상했던 것 같긴 해.
몇 달을 괴로워하던 사람이 하루아침에 열병을 떨쳐낼 수 있을까? Or she's just crazy. Yeah, that might be too. 힌들리 씨로부터 이 워더링 하이츠를 사버리고 이곳에서 본격적으로 집을 개조하기 시작한 것도 모두 그때부터야. 나는 두 분이서 다시 워더링 하이츠로 돌아가서 사시려나 보다 싶었어. 궁금해서 계속 물어봤지만 저택을 어떻게 바꾸는지는 결코 말씀해 주시지 않았거든. 아, 나도 알고 싶다, 히스클리프. 아가씨가 대체 어떤 생각이었는지. Who knows? 편지를 보낸 적이 있었어. 이곳에 입사하고부터는 못 보냈지만 갱단에 있을 때부터. 봉투에 내 이름을 써놓진 않았지만 그냥 잘 지낸다는 것 정도는 알려주고 싶었다고. 글쎄, 편지 같은 건 뜯어보지 않으셨어. 그 고집은 아무도 꺾을 수가 없을 거야. 아무도. Hello, lads. Bruh. I hate that my normal skills are struggling. Yeah, I'm gonna need to swap Ryoshu out for Dawn. I really like 4th Match Flame, but it just isn't being useful here anyways. And Ryoshu doesn't have any good damage types for this section. Though I think she did win that clash, actually. Get out of my way. Yeah, these dead rabbits guys don't seem too bad. I don't know how anyone could spend 5 hours on a fight like this. Oh, okay, Ishmael, thanks for that. 대체가 약화되는 것 같습니다. I don't probably need to use this, but I'm going to. Okay. Okay, Otis, I see how it is. Yeah, we're getting to the point where being under-leveled is no longer okay. But there's not enough XP tickets to get everybody up to level 45, so I'm just not gonna do it. I'm stubborn. This turn is gonna suck. It's fine though. It's not like Dawn's Sin Affinities are bad. And if I bring Dawn, I don't even need Gluttony for anything, so losing that won't matter either. Oh! Their corpses are literally the gangster corpses. They're just unmodified. Okay. Yeah, I definitely need the sanity more than I need the burn right now. Hopeless. Oh, I have 1 paralysis. It's fine. Never mind, it's not fine. She actually did lose that clash. Or maybe she was just getting hit. I don't know. I can't tell. Yeah, it's also probably more effective to wait for new excavations. Though to be fair, I'm still going to do a daily XP excavation, because why not? Might as well get the XP while I can. It's not like I need the modules. I have 60 boxes. I'm really not struggling that much. Oh, this is turn 6, huh? Oof. There we go. I think they're all gonna die. 보이나요? 세상과 함께 타들어가고 싶었던 내 눈물이 300 damage. That's not enough, but it's a lot, so yeah, it was pretty good. Oh, you hadn't gone yet? Rip that guy. Okay.
Maybe we did win this turn then. Augur Blossom Star is so overpowered, dude. Level up that Fortnite Battle Pass. I have been. I'm level 42 on the Battle Pass. I just can't, you know, legalize nuclear bombs. Yeah. That's Ishmael for you. She would say that too. 가는 길에 우육면 드실래요? Okay. There's a lot of enemy types. Effective affinities slash? What? Excuse me? Okay. Oh. Okay. My bad. I had no piss. Okay, well, if it's gonna do that to me, I'm gonna do something else in this fight. I know, I literally just broke my rule that I was gonna just use the IDs that I had. But whatever. We're bringing the Blade Lineage team back, I guess. That's slash damage. You don't have a Blade Lineage ID, do you? Warp Ryoshu. Merceau, obviously. You don't have a Blade Lineage ID. I actually don't know what to give you. Actually, like, he has no good support passives for this team. Ting Tang, sure. I'm not gonna have enough Gluttony ever, but... You... Like that. You also just do not have a Blade Lineage ID. Like, there's very few IDs that... I'm gonna bring Warp Ryoshu instead of Otis, because I don't like Otis. But, you know... Hold on. Don has a Blade Lineage ID. That's the one I was missing. Okay. Deploy. 망설임 없이 태어내겠습니다. 망설임 없이 버릴 수 There. 있는 기회겠죠. Bust out the she? No. 너희 뭐 하고 있는 거야? The room, now without its master, was completely turned upside down. And in the center of all that mess were butlers, awkwardly standing, frozen mid-movement as though they'd all been caught red-handed. 린튼 주인님의 요청으로 방을 청소 중이었습니다. 누가 봐도 뒤지고 있는 중이었잖아. 혹시 데드레비치 놈들이나 워더링 하이츠 버틀러들을 보지 못하셨습니까, 넬리님? 응? 아무래도 힌들리 그놈과 작당해서 린튼 주인님을 해치려는 것 같습니다. 데드레비치는 아무 이유 없이 누굴 죽이라고 Oh no. 집단이 아니야. The fools. 하지만 그 친구들이 다짜고짜 우리를 공격했었는데 말이지. I mean, Greg's got a point. 나도 알아. 분명 형님께서 뭔가 이유가 있었을 거야. 캐서린의 방에서 무슨 작당을 꾸미고 있었던 건지나 말해. 방을 청소 중이었다고 말했을 텐데, 히스클리프. 아니면 데드레비츠. 그 저급한 놈들과 역시 한패가 된 건가? 누가 곱게 자란 샌님 린튼 밑에 있는 놈들 아니랄까봐 말귀 못 알아먹는 건 똑같네. 말이 지나치군. It was kind of uncalled for, yeah. 아니, 지나치다 못해 건방지게 선을 넘은 건 네 놈들이지. 이 방을 맘대로 해도 된다고 허락할 수 있는 놈은 나야. 그 새끼가 아니라. Okay, so we're fighting the butlers again, but different ones this time. Oh boy. They really do look like that. Veteran Edgar family butler. 4 to 14? No, it's a 4 to 10 evade. Swift and fast. What? Oh, you're actually more dangerous than the rest. Okay. Passives. When using a skill, if target's HP is below 50%, skill power +1. When using a skill, if target's HP is below 50%, deal 30% more damage. If in panic, reset SP to 0. Yeah, that makes sense. These guys are not... Oh. Oh, no. They're bleed.
Wait, why are they bleed? This is unusual. Of course Ryoshu's struggling. It's okay, we're running poise, it'll be fine. Or Blade Lineage plus Pequot team also works really well for this section. I mean, that's the poise team, right? Okay, Ryoshu just lost a quarter of her HP. Because she had no good skills to clash with. Oh, hey. Right. That'll work. And Dawn even won her, or Faust even won her clash, even. I have heard tell that 619 is one of the hard ones. Something tells me it's not going to be that bad, though. Especially accounting for all the slash damage. Why am I using to claim their bones? It doesn't do anything here. I knew they were going to have slash weak enemies in the story eventually, because they did just give us a bunch of cool slash stuff. Wrecked. Okay. Wave 1 of 3 done. Oh, hi, guys. Trained Edgar family butler. Shifty Edgar family butler. Veteran Edgar. Wait, but you have the same name as the rest of them. Okay. Oh, yeah, they are literally just hard bleed. Jesus, these skills. Look at this. This is a 5 to 17. If this unit's speed is higher than the target's by 3 or more, reuse this skill? Huh? You what? Why do you inflict burn? When am I ever gonna have 15 bleed potency? I don't like that they can reuse a skill that powerful. If I use Yield My Flesh, I don't want to win the clash, so I'm not gonna do that. Uh-oh. Dawn? Uh-oh. Dawn's about to get wrecked. Maybe not, that's not actually doing that much damage. But, still. He's not gonna sugarcoat it. He has a cool little ponytail, so that's neat. I want him dead. I want him out of my way. Why did Yi Sang have so much bleed? What happened there? He probably just got hit and I didn't notice it. Alright. Dawn, you're in a bit of a sticky wicket, aren't you? I don't think anything she does is going to win a clash here. Unopposed, I guess. This guy's very dead. She actually just won the clash anyways? Okay. Sure, I'll take it. Perish. Ow. That's not good. He's probably gonna die, because he was clashing, wasn't he? Why? These guys have so much health. Get out of here. Good lord, they are strong. Why is that rolling 15? Okay, whatever. I'll take it. And Sinclair is staggered because of the burn. This is not looking great, chat. Like, this is actually terrible. I can Pursuance. It's not great, because I think they resist blunt, don't they? Well, Organization Compulsion? This is only low morale. Lose 5 SP on Clash, lose, gain 1 haste next turn, 1 hit. Ah. I see. I see. Okay. That's obnoxious. I can't DD EDR right now. I don't have enough charge. Actually, I'll have enough charge after I use that.
simply win. I mean, with any luck at all, this'll kill. Okay, good. I got a crit. Crit pursuance is so cursed, actually. Alright. There's another wave after this. Really glad I didn't bring the Liu for this fight. That would have been awful. Oh, there weren't 3 waves. Wait. Kid named Swordplay of the Homeland Rending. Those guys are going to be really annoying if they show up in the mirror dungeon. 살려는 놔야 해요. 그래야 왜 무엇을 찾고 있었는지 정도는 알 수 있을 테니까. 말해. 납득이 되지 않으면 니놈들의 그 식기로 손가락을 하나씩 잘라줄 거니까. 얼마나 잘 썰릴진 본인들이 더 잘 알겠지. 말해줄래? 너희까지 내 손으로 꼼밤을 먹이고 싶진 않거든. 일기장. Diary? 캐서린 주인님의 방에서 일기장을 찾아야만 한다고 하셨습니다. 저택이 개조되면서 캐서린님이 일기장을 어딘가에 숨겨놓으셨을 거라고. 그래. 그 일기장을 왜 찾으려고 하시는 걸까? 린튼 도련님이. 방법을 찾아야 한다고 하셨습니다. To find a way. Your mother named you after what she loved. 너희 계속 그렇게 두루뭉술하게만 말할래? 내가 어떤 방법으로 치프 버틀러 자리를 꿰찼는지 재현해줄까? 정말입니다. 어떤 것과 관련된 방법인진 말씀해주시지 않았습니다. This is kind of 그 이상은 wild. 저희도 모릅니다. 모른다고만 할 거면 됐어, 히스클리프. 모른다는 말은 진심인 것 같아. 너희 이제 물러가. 그리고 더 이상 눈에 띄지 마. Oh. So like, get out, do not come back. 넬리님, 저희 내부 정보에 의하면 도시 질병급 조직에 해당하던 데드 레비츠는 이미 한참 전에 티사 뒷골목에서 괴멸이 된 상태였습니다. Oh, good. 뭐? 오랫동안 활동하지 않은 이른바 토벌된 조직이라는 것입니다. 다른 갱단들도 뒷골목에서 데드 레비츠들을 보지 못한 지 한참 되었다고 합니다. So Matthew is gonna be a big guy, huh? 신원을 알 수 없는 자들입니다. 부디 조심하십시오. 힌들리 씨가 대체 누구를 이 집안에 들인 거지? 그리고 일기장이라는 건 Diary, huh? I'm not sure what to expect from it, but 잡기만 한다면 이 상황을 타개할 단서 정도는 되어주겠죠. hello, Lotus. 일기장 따위의 조그만 물건을 숨길 만한 곳이라면 이 책꽂이와 서랍들 정도겠지만 이미 저들이 최선을 다해서 뒤지고 간 모양이군. 나 이런 거 본 적 있어. 어? 보통 어딘가에 숨겨진 버튼이 있거나 그레고르 분이 쓴 것보다 훨씬 커다란 돋보기로 이런 데를 유심히 어? 쳐다보면 What do you mean by that? 아, 이건 근시안경이라고. 베개 속은 온갖 새들의 깃털로 가득하지. 다른 부자들은 희귀한 새 깃털을 수집해서 넣어놓는다곤 하지만 난 싫어. 왜인지 너는 알겠어? 날아가는 새들은 죽이지 말아야 하니까? 맞아. 새들은 새장을 벗어나서 하늘을 날도록 태어난 존재니까. 그래서 나는 이 깃털들을 전부 빼낼 거야. 대신 그 빈 속엔 내 비밀을 채우는 거지. They're called glasses, Don. Yeah. 언제든지 내 머리맡에서 펴볼 수 있도록. 히스클리프 씨, 왜 갑자기 베개를... 캐시라면 분명... 일기장이 나왔군. 베개 속에서. 커다란 얼룩이 번져 있네요. 표지부터. Oh, you would know, right? 왜 이런 얼룩들이 배어 있는 거지? 아주 오랫동안 무슨 글을 써야 할지 몰라서 펜을 든 상태로 종이를 계속 누르다 보면 잉크에 생긴 웅덩이가 번지고 번져서
이런 커다란 얼룩들이 남기도 하더라고요. 일반적인 잉크의 성질과는 다르게 보입니다. 한 페이지에 Oh, 번져 있는 special 잉크가 ink. My bad. 다른 페이지에는 어떤 영향도 없어 보이고 무엇보다 의도적으로 글자를 가리기 위한 장치라는 생각도 드는군요. Oh, really? 린튼이라는 자가 길을 쓰고 찾으려는 게 이 일기장이 맞다면 중요한 정보가 담겨 있는 물건은 확실하겠네요. 대부분의 페이지에 다 얼룩이 묻어 있어. Most? True, most of the pages were stained and their contents were rather difficult to read. That's when the pages suddenly began to flip rapidly until it came to a stop at a page with actually legible words. It couldn't have been the wind. There weren't any open windows. Yeah, there's a ghost in this house. Hmm? 히스클리프. 그 애가 아무 말도 없이 나를 떠났어. 밖에는 천둥과 비바람이 치고 있지. 넬리의 말대로 장대비가 한바탕 쏟아지고 나면 그가 내 속을 더 이상 썩이지 않고 집으로 다시 돌아올까? 그래, 돌아오지 마. 나도 널 더 이상 보고 싶지 않아. 너에게는 이 저택과 나뿐이잖아. 아니면 너의 전부를 기어코 버리겠다는 거니? Dang, she's really just being angry. 어휴, 아주 이거 우리가 계속 봐도 될 만한 내용인가? 히스클리프 씨가 따로 읽어보시는 게... 아니, 좀 묘한 게 나온 것 같은데. Oh, does it? 오랜만에 저택에 손님이 찾아왔어. Oh, really? 새로운 자와 이야기를 해보니까 정신이 맑아졌지 뭐야? 그리고 문득 눈앞에 거울에 비친 내 모습을 봤어. 이제야 내가 무엇을 해야 할지 알 것 같아. 지하실. 우리는 그곳으로 basement? 내려가야 해. Okay. 우리가 누굴까요? 지하실. If the city has an office that works a similar way to the Ghostbusters. Probably not like literally, but sure. 넬리, 분명 내 기억으로는 맞아, 히스클리프. 여러분, 다음 장소는 지하실로 가야 할 것 같아요. 왜 그렇게 추론하는 거지? 이 저택은 오래전 돌아가신 마님의 명령으로 지하실을 막아놓았었어요. Oh? 즉, 저택의 개조와 함께 뚫어버린 공간이라는 거죠. 왜 지하실로? 캐시는 어두운 걸 싫어했어. 항상 방에는 랜턴을 여러 개 두고 싶어 할 정도로. 덕분에 매일 장을 보러 갈 때마다 랜턴들을 한가득 Lantern? 사놓아야 했죠. Meat lantern confirmed. 확실히 수상하긴 하군. 지하실 위치 예상하는 곳이 있어, 넬리 씨? 뭐 집집마다 거기서 거기죠. 부엌부터 한번 가봅시다. It's usually by the kitchen. You mean it moves? Look, what are you talking about? 승부수가 먹혀들어. That doesn't surprise me. 판세는 완벽히 우리에게 있었다. 정착지를 There's so many stages in 이 this. 기사를 I have to 잃지 pee. 않기를. I'll be right back.
Damn. Is that you frying a chicken in there? You... But for real, you piss loud as fuck. I kind of like that. Okay, let's continue. Oh, we're back to fighting the dead rabbits. Okay, well, in that case, I'm just gonna sub her out. I also want to change the order of this. I kind of don't even want to bring Otis. I'll be real with you. Because, I don't know, it just doesn't seem right. Also, she should be fourth. Maybe I'll just bring Sinclair. I don't like using Sinclair, but that's okay. Let's just corrode and kill everyone in the team. It'll be fine. So this is the kitchen. To the right, to the side, you can find the door that leads to the dungeons. We had a rather spirited start to this investigation, but our journey to the kitchen was far from straightforward. 이상하네. 1층으로 내려가려면 여기서 오른쪽이었는데. That's not how that works. 아니야. 부엌이 나오려면 이미 한참 전에 나왔어야 했어. 그리고 넬리, 네가 이 집에서 헤맨다는 것 자체가 말이 안 돼. 맞아. 난 눈을 감고도 어디가 어떤 방인지 다 돌아다닐 수 있었어. 익숙하군. 이건 마치 복도. 뒷문의 복도를 보았을 때 느꼈던 기시감이요. 네, 밖에서 보았던 저택의 외관으로 미루어 보아 논리적인 구조는 이미 한참 전에 벗어났습니다. Yi Sang mentioned? I mean, yeah, he's here. What's on your mind, Heathcliff? 느낌이 비슷해. 옛날에 수수께끼를 내던 캐시같이. 내가 가끔 일찍 정답을 맞힐 때도 있었는데 그때마다 심수를 내면서 이리저리 답을 꼬아버렸거든. 지금도 꼭 일부러 심술 내는 것 같아. 지하실을 찾을 수 없도록 계속 헤매게 만들면서. 일기장 좀 줘봐. 지하실에 대해서 더 언급된 거 없는지 보게. 여기 지금 3번째 맴도는 것 같거든. 슬슬 정신 나갈 것 같다고. 저 액자 이제 정들어 버렸어. 일기장엔 뭐가 더 없던데? 잠깐만 볼게, 히스. 네가 놓친 걸 수도 있잖아. 그렇게 소리 지를 정도는 아니지 않았나요? Batmentioned. 씨? 방금 뭐였어? 유리창이 깨졌다. 어떠한 전조 증상도 없이. 아이고, 미안, 히스. 놀라서 일기장을 떨어뜨렸네. 됐어. 먼지만 털어내도. 이 페이지 아까는 못 본 것 같은데. Oh no. 그러게. 얼룩들로 다 덮여있던 부분 같은데. 지하실. 우리는 그곳으로 내려가야 해. Oh, this is not. 언젠가 멀지 않는 날에 말이야. 나는 내 초상화를 지하실의 입구에 걸어놓고 싶어. 가장 내가 아름답고 활기찬 지금 이 순간의 모습으로. 가끔 조세핀이 저택에 안 보이는 날이면 나는 그곳을 독차지하고 그와 함께 오랫동안 수다를 떨곤 했지. 이 날을 기억해? 수수께끼? 그곳이 어디인데? 그래서 Leader of the Big Toe. I don't think. 수수께끼. 답을 풀 수 있는 건 아마도 지하실 입구 수다 떨던 곳. Heathcliff briefly closed his eyes as if to recall what those could be referring to, then squinted them open. 식당의 벽난로. 캐서린은 벽난로 앞에서 이야기하는 걸 좋아했어. 그랬군. 정말 소중했었나 보네요. 그 순간들이 잊혀지지 않게 일기장에다 기록해 놓을 정도로. Oh, hi. 또 너네들이냐? 형님은 어디 계시는 거야? 말이 통하지 않는 상대인 게 분명하다. 더 이상의 대화는 무의미. 아니야. 데드레비치들은. Heathcliff stopped himself, then scratched his head. He sighed deeply. 진짜 무슨 말을 해도 다 소용없겠지. 모르겠어. 아직도 모든 게 믿어지지 않아. 죽었다고 하는 캐시, 변해버린 데드레비치들,
뒤죽박죽되고 있는 이 망할 워더링 하이츠까지. This is 6-20 Robot Parade. 2, I think. What? Oh, it's 6-20. And now that we have a team, this team actually has more wrath than the other one. But I've mostly changed it up so we have sanity on Don and Myrrh, because they kind of need it. Pardon me? You're kidding. Alright, maybe Don isn't the answer that we seek. Who knows? Okay, Catherine, when do we reach the 1000th door? I am tired of running from abnormalities. I haven't seen any abnormalities yet. Alright, Don, I'm gonna need you to not do that again. That would be nice. Oh, she's not even clashing this turn. Epic. You know, at this point, I should just switch to a sinking team. Like, I should bring Yetzi, Rhodia, and Butler Otis, because they are literally designed for this, huh? Well, the blunt, Bloom weak enemies. You might be on reception of R Corp, maybe. I'm not sure. That is not a reception in this chapter. I don't think. They're just guys. Yeah, I need to make sure I actually killed them. Bra and a half. Okay, that's good. Perish. Okay, wave 2. This is just the same as the other fight with them. Doesn't this become AoE? Overclock? Ugh. Don't want to do that, though. It does become AoE, but I don't need to do that. Okay. Ishmael almost lost a clash again. I see what you did there. Wait, what? It's on day 49. God dang it. Stop this. Cease your insolent trolling. Ow. Ow. Yeah, Merceau. Gore him, literally. I mean, not literally, because I didn't overclock, but you get the point. Ow. Shout out to Self-Neglect for being hustle but red. Gotta be one of my favorite passives. What do you mean hustle? I don't even remember what hustle does. Oh, it's the wrath thing that makes skills do more damage, right? Yeah, that's true actually. It is just hustle but red. See, all it takes to get burn started is to just use Capote once, and then you're good. You don't need to do anything else. Alright, Dawn. These fights aren't even long enough for Sinclair to corrode. Like, he's actually just fine. Get a Spooky's jump scare mansion joke? That's fine. Oh, 1,000 doors. Yeah, you're right. At this point, I should probably just switch everyone out to their best blunt IDs, because I'm not even using burn anymore, pretty much. It's just Ishmael and Rhodia. 제압 완료. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. Oh, there's the fireplace. 아직 50일까지 많은 날이 More of these guys? Okay. 파우스트는 알고 있. Fine. I'll deal with more maids. It's okay. More battle maids. There already was a group of people by the fireplace. 린튼 주인님. 결국 여기까지 왔다.
우연찮은 만남 따윈 아닐 테고 네 놈의 목적지도 지하실인 모양이야? It's also slightly under-leveled compared to enemies. Oh, Sinclair? Yeah, I didn't level him up. 린튼님, 대체 지하실에 무엇을 숨겨놓으신 거예요? 먼저 들어갔으면서 결국 찾아야 할 건 저들이 찾은 모양이군. 죄송합니다, 린튼 주인님. 그 일기장을 돌려주게. Welcome to hell. What is this? The hard level for the chapter? 이유가 있나? 남편이 사랑하는 아내의 유품을 돌려달라는 게 그리 불합리한 요청이었나? 자꾸 자극하지 마. 캐서린이 죽은 이유에 대해서나 말해. 계속 말했지만 시체를 보기 전까지는 네 말은 아무것도 믿지 않아. Well, then why would he tell you? 결혼했다는 이야기부터 모든 걸 말이지. 애처롭군. 이건 어떤가? 그냥 이 저택에 벼락이 닫힐 때까지 가만히 숨어 지내면서 캐서린의 유언대로 황금가지나 챙긴 뒤 영영 떠나는 게 제일 잘해왔던 거잖아. He is also a jerk, huh? 우는 모습을 들키지 않으려고, 매질을 당하지 않으려고, 혹은 개에게 물릴까봐 두려워서 캐서린을 버리고 떠나버리는 것 말이야. 두 눈 뜨고 똑바로 봐, 에드가 도련님. 내가 아직도 그때 힘없는 꼬맹이 같아 보이는지. 글쎄, 내 눈엔 여전히 변한 게 없는 것 같다만, 히스클리프. We're gonna have to fight him, aren't we? 여전히 네가 보낸 그 싸구려 편지들은 Oh. 소각장에 태워질 뿐이지. 쓰레기들과 함께. You just had to provoke him, didn't you? Takes after Book Heathcliff's son a lot. I haven't read the book, unfortunately, but I can understand wanting to hurt him after that. Is all I'll say. Literally just trying to get a rise out of him because, okay, Faust. Okay, Faust. That was a skill 3. Okay, Faust. I see how it is. Oh, that guy's gonna feel pain. 75 damage. Okay, Merceau, chill out. You gotta actually win your clashes, buddy. Dominating? Sure. I'll take it for now. There was no way that was gonna lose that clash anyways. Perish. Get slashed. Oh, they're still running away, so no matter what, we're not killing enemies in this encounter. Bruh. Faust, please. Thank you. You need to win your clashes. This is not a joke. I'm gonna not D to EDR yet. Because I don't need to. Please kill them all this turn. That would be nice. Hindley, derogatory. No, it's Linton. It's not Hindley. Use BL Mirror to win a clash. Use Yield My Flesh. Always works. True. Actually true. Okay, what's next? Oh boy. Boss Maid. Hello there. Where'd my other DDEDR go? Did I not have a second one? Was I stupid? I might have just been dumb. I still don't know where that random bleed is coming from, but it's fine. Uh-oh. Okay. No, Faust! How could you? Please don't stagger. Thank you. I'm gonna kill him. He evaded the first hit. Are you kidding me? No, I know there's an EX reward. I think we'll be fine. Why is the screen tilting like this? Oh boy, 2 paralysis, huh? What is it?
It's not that bad. I think I can still win that clash. Okay, we have another turn after this one. Oh, okay. Rio should just get staggered because I couldn't outspeed that guy. Hey, I was right. She did win the clash. Free 300 lunacy? Is it actually a bug? Oh, it is actually a bug. Okay. That's fine. We use skill 1s. They don't have too much health. I think this is enough damage to kill. Perish. Okay, what's left? Linton is actually not... Oh, there's 2 boss mates. Okay, step 1. 4th match flame. That's like the only slash ego that I have available right now. Oh, pursuance as well. I'll have enough pride. Good start, Don. Jeez. Where did all of Merceau's sanity go? I mean, I don't really mind, but... Wait, it's day 50. God dang it. Stop this. He did not lose the clash. That's unfortunate. He couldn't have, because the enemy rolled heads once. No, Yi sang. God dang it. I'm in danger. I just saw what happened. That's problematic. That's, like, really rude, actually. They do not have attacks that drain sanity. It's that if they're attacking somebody at 50% or less, they gain extra effects. What do I do? I can Wishing Cairn. That'll help, because it'll deal... Never mind, it's not AoE. I don't have it at uptime 4. And I can't even attack the guy in the back. He's just gonna do a ton of damage, and there's nothing I can do about it. Well... Okay. Faust won her clash. That's a good start. Because it means a stagger. And that's important. And she rolls tails on her skill 3, because of course she does. Yeah, I mean, at least he's using weak attacks. Thank God he didn't get staggered, dude. That would have been really bad. All that's left is the big guy. I really don't appreciate the music picking up when I know I'm gonna win this turn. I mean, I don't technically know that, but I'm pretty sure I'm just gonna win this turn. Okay. It's such a strong evade, too. Well, that was fun. One mistake and your IDs get deleted. Yeah. It wasn't even a mistake. I couldn't have clashed with him. And he was using the skill that gets reused if you're below half HP. What have you done to this manor is a good question. 직접적으로 건든 건 내가 아니다. 평생 공방이나 공학과는 거리가 멀었던 에드가 가문 도련님이 무슨 지식으로 저택을 개조했다고 생각하나? 난 자금만 투자했을 뿐 개조를 도맡은 집단은 따로 있었네. 한때 약지라는 조직에 속한 적이 있었다고. Dude. 그렇게 소개하더군.
We're literally just fighting the ring. It's not even a joke at this point. 약지? 그러고 보니 데드 레비트들이 약지에 포섭되었다고 하지 않았어? 그분들을 데려와서 무슨 짓을 벌이고 있는 거야? 모른다. 난 저택이 정확히 어떻게 개조되어 가는지에 대해서 깊이 신경을 쓰진 않았어. 형이 알면 당장이야 날 죽이려 들었겠지만 그런 건 아무래도 좋았다. Be like, I didn't do shit. It was all my ostensibly morally good and not at all Carmen-like wife. Okay. 황금 가지는 어떤 방법으로 입수한 건데요? 보통 사람이 황금 가지를 구하기란 불가능하지. 하지만 우리 에드가 가문은 꽤 모아둔 돈이 많다. 첫째 형이 가문을 나가고 나서 대부분의 재산은 내 몫이 되었다. 내가 가진 것 중 유일하게 마음에 드는 것이더군. 황금 가지를 구하느라 대부분 써버렸지만. Dude literally just said, I liked being rich. Next is definitely the index, by the way. No, it's definitely the thumb. We've already encountered Kurokuma. Linton was coughing harshly between every couple of words. It seemed as though he was pushing himself just to finish his sentence. It wasn't that the battles had been grueling, it was merely that he was someone of a frailer constitution. 에드가라는 이름은 뭔가 그 해결사 잡지에서 본 것만 같소만 혹시 Just for the novelty aspect, yeah. 너 같은 약골 자식한테 더 뭐라고 해줄 말도 없지. 캐서린은 어떻게 된 거야? 그것만 이야기해. 네가 우리 부부 사이 일에 끼어들 처지가 된다고 생각하나? 딴 식으로 말하지 마. 진짜. 그리고 그딴 단어도 사용하지 말라고 보란 듯이. 법적으로도 실질적으로도 나는 캐서린의 남편이었고 우린 한 집에 살며 Dude is literally just taunting him. I don't like this guy. 그래, 남편. 자네는 평생 갖지 못할 호칭이겠지. 안 그래? 그럴만도 하지. 한낱 뒷골목에서 주워온 거렁뱅이에게 어떤 이가 자신의 모든 걸 맡기겠는가? 자극하지 말라고 분명히 말했다. 분명히. 진짜. Heathcliff fell silent for a moment. What Linton said hurt him so much that he could not even come up with a rebuttal. Linton continued, somewhat emboldened by his silence. 그녀를 먼저 떠난 건 자네였지만 차라리 잘된 일이지. 그게 아니었다면 캐서린이 먼저 너를 떠났을 거야. 틀림없이 질렸을 테니까. Can we kill him? Can we just kill him? 나에게 질렸을 거라고? 일부러 말을 건 거지, 린튼? 뭘 말이야? 방금 일부러 히스클리프에게 시비를 걸었잖아. 그 애가 약을 내서 내게 시비를 걸지 않고서는 견딜 수 없게끔. 아니, 나는 말을 걸지 않았어. 그냥 힌들리에게만 중얼거린 것뿐이라고. 그리고 솔직히 웃기잖아. 저 머리 꼬라지로 봐. 옷차림은 또 어떻고. 그 아이는 이제 네가 떠나면 매질을 당하게 될 거야. 어떡할 거야? 울지 마, 린튼. 네가 그럴 때마다 내가 얼마나 속상한 줄 알아? Are you just Was that what the numbers were for? You were counting the lightning strikes? I guess. 린튼은 일부러 히스클리프를 괴롭게 만들어. 오빠가 히스클리프를 욕할 때 뒤에서 들으라는 듯 웃거나 동조하는 듯이 혼잣말을 하지. 그러면 히스클리프는 린튼에게 달려들어. 그 아이는 언제나 참을성이 부족하니까. 내가 사랑하는 사람들은 왜 서로를 사랑할 수 없는 걸까? 린튼, 당신은 나를 사랑하지? No child speaks like this, so? 당연하지, 캐서린. 그렇다면 어디까지 해줄 수 있어?
당신에게는 무엇이 사랑이야? 그렇다면 나를 사랑한다면 히스클리프를 다시 돌아오게 할 수도 있지 않을까? Ooh, that's gotta hurt. 방금 그 일기장. What's happening with my bitrate right now? Why did it just cut out for a second? What was that? Demon child? 내용이 보인 건가? Where is he, by the way? Linton looked downright pathetic. He was gasping for air with every breath, trying to read the open diary. It was a wretched sight, the rapier in his hand clattering pitifully to the floor. We haven't even fought him yet. 그래, 보다시피. I'm eating them. I'm eating the bits. What does that mean? Joel, what do you mean? 예전에 내가 계속 넘겼을 땐 아무것도 보이지 않는 얼룩에 불과했지. 왜 내게는 안 보이고 네 놈에게만? We don't need to kill Linton. His asthma will, I guess. 이게 나에 대한 대답인가? 캐서린. 더 이상 내게 막을 자격이 있는지도 모르겠군. Linton closes his eyes for a moment and backs away from us. He activates a button somewhere within the fireplace, and the fireplace opens, loud with the sound of moving mechanical parts. Before us appears a long staircase leading downstairs. He's watching us with a hollow, dejected look. 린튼님, 이 계단을 내려가면 지하실이 나오는 건가요? 대체 무엇을 하는? 새로운 손님을 위한 초대를 준비 중이라고만 해주지. 내려가게. 앞으로 무엇을 보던 무엇을 겪던 다 캐서린의 뜻일 테니. Yeah, he just gave up. That's all he wanted. 승부수가 먹혀들었군. Jesus. 판세는 The damage. God. Okay, he did a lot. I mean, to be expected, right? 않지. And that was the last level of the chapter so far. Okay. Well, that was fun. That fight scared me for a second. It didn't end up being too bad, but... Oh boy. And scene, yeah. That's it for this week. Let me quickly skip battle. 제압 작업은 이것으로 완료하면 It kind of does stink, though, that I wasn't able to really use burn super effectively. But that's okay. 의뢰는 해결했어. 더 복잡한 일이 생기기 전에 서둘러 이곳을 나가지. It doesn't matter too much. But fun. Thoughts so far? The enemies certainly put up more of a threat than usual, but they weren't too bad. It took me 3 hours to do this all in one sitting. Well, it took me 4. So, to be fair though, I was reading stuff and I had to do the bitrate stuffs. Now fight them in Mirror Dungeon 4 when they have 200 buffs? No. Feels like some fights were filler. The fights were filler, the story parts weren't. At the very least, every fight had story tied to it, for once. Get a chance to use burn and stuff when we get an actual boss fight? Yeah, that's probably true. Probably very true. But it seems like we're just going to want to keep using whatever damage type is best against the enemies for now. Yeah, it was just the usual. We haven't experienced anything truly difficult yet. We have a fight against Matt to look forward to, I suppose. He's going to be a big issue from the looks of it. I'm surprised we didn't actually have to fight Linton. And we didn't have to fight the guy whose name I already forgot either. But there were some strong maids, that's for sure. There was significantly less filler in this chapter than 4. Well, I can tell you why.
It may or may not be this chain of like 15 story segments. I don't know though. Can I sleep until next Thursday? I mean, I'm not going to stream it until Friday, obviously. But that's it. I guess I can start using, like, syncing after this. Hindley is so pathetic to fight. I hope nothing happens to Nelly. Gee, I wonder. We didn't have to fight them yet. We had to fight Josephine. And Josephine was also pretty strong, to be fair. But yeah, I think that is definitely where we're going to call it. Because, of course. So, thank you for watching. I appreciate it. I'll be streaming this again next week, because there'll be more next week. And aside from that, yeah, I appreciate you. I don't know when my next video is going to be out. It'll probably just be the next ID review, because I don't know what else I'm going to do. So, thank you for watching. Have a good rest of your weekend. Bye! Oh, before I leave, I'm going to be on Axe's trivia show tomorrow. So, you should show up for that, too. I'll post it to the Discord when it goes live. But, yeah, thank you. Have a good weekend. Bye!